Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Sénégal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyu di leen santa di leen gërëm. Tey la talaata di fukki fan ak ñeneen ci weeru mai atum 2024. Programme tey bi mooy programme bi ngeen xamee ci political analysis. waaye nag tey ñoo leen fi amal benn gan goo xam ne kilifa la ci réew mi, kilifa la ci Afrika, kilifa la ci àdduna wërngal képp. te bii kilifa du kenn ku dut professeur Dr. Adama Sallah. waxtaani tey bi def na fi jàngat yu bari, jàngat yoo xam ne mbépp kuy Gambian ding si jàngee lu bari si bugga sunuy réew, ana naka la ñuy yóbbu sunuy réew ak ana naka la ñuy def pour moytu corruption yi nga xam ne dafay tardel réew yi tarde yépp dara tarde lu leen lu dul corruption. waaye nag bala ñuy dugga si waxtaan bi baax na ñu daldi xam ana kan mooy professeur Dr. Sallah nga xam ne si jamono yi moom mooy di chairman of the board foofa si Edward Francis Small Teaching Hospital. mu nekk docteur bu màgga boo xam ne moom mooy ki nga xam ne moom Lamtoro pharmacie. Dr. Adama Sallah nag mu ngi juddoo Banjul number 8 Kent Street si Banjul. ku ñuy ooyee maam Ahmadu Sallah mooy baayam, ajaratu Hadi Sallah doon yaayam. mu ngi màggee nag Afdaay, waa Afdaay la. moom Dr. Sallah tàmmana di wax ne Afrika dina jëm kanam lool su fekkee ne jàngal ne ndaw yi daldi leen jiital. ba nga xamee ne jeexal na école si Banjul, mu ne fi mu njëkk a liggéeyee mooy si benn clinique. mu liggéey fa 2 at waaye mu daldi gis ne daal li nekkut li nga xam ne moom la bugga def dundaam yépp. bugga nay def lu rëy waaye dafay njëkk a jàng yu rëy pour mun a ñëw dimbale si dëkkaam. xalaat yi bokk na si xalaat yi nga xam ne mooy li waral mujjenteel ba mu daldi ubbi clinique buñ xamee si Lamtoro. ba nga xamee ne ubbi na clinique bi ñuy ooyee Lamtoro, mu daldi oo ay naataangoom ak ay xaritam pour ñu daldi ko téele pour ñu bokka liggéey bi daldi taxawal Lamtoro clinique. jubluwaay ba mooy pour ñu mun a jox nit ñi services yoo xam ne mun a dimbale niti waa Gambia. Dr. Adama Sallah sa dëgga boroom xam-xam la koo xam ne mbépp koo xam ne kii Gambian nga war neen ko mun a ndamoo. ndigte def na ndam bitim réew, def ndam si suufi Gambia, te ba léegi muy continuer def ndam di te mu ngi yëngu si wàlli hôpital gi, wàlli faj gi ak wérgu yaram gi ak lépp loo xam ne luy jëmale suñ dëkka kanam la. jàngee na si daari nasaraan yi gën a mag si àddina si. jàngal na train na tubaab yu bari, ay tubaab yoo xam ne ñoom itam ay boroom xam-xam leen. ba nga xam ne si wàllub liggéeyam train na ay European senior specialist, te si experience am na lu ëppa 1 at si field bi ñuy ooyee surgery pediatric yi yenn la rek si liggéey yi nga xam ne am na si xam-xam gu yaatu. ba nga xam ne ñu bari wax ne kii di Dr. Adama Sallah although respect neen ko trop, naw neen ko trop, fonka neen ko trop si Gambia, waaye bitim réew leen ko gënee fonka sax, bitim réew leen ko gënee nawee, bitim réew leen ko gënee respect sax ndig liggéey yu rafet yi nga xam ne def na ko si dëkki tubaab yi. avant muy dem na bitim réew di jàngee na St. Augustine's High School. ba nga xamee ne jeexal na fa atum 1966 mu daldi dem Grana International High School foofa si Sweden in 1969. mu daldi fa def GCE A level. gannaaw ga mu daldi mujjee Stockholm's University foofa si Sweden si department bi ñuy ooyee Faculty of Physical Chemistry. gannaaw ba nga xamee ne jóge na Stockholm's University mu daldi dem Karolinska Institute. li mu ngi tolloo woon atum 1973 ba atum 1976 foofa si Stockholm, Sweden. 1976
batum 1978 mu daldi def li ñuy ooyee housemanship foofa sa Sweden si place bi ñuy ooyee Young Shopping. su lopitaan bu mag bi liggéey na si département yu mel ni Department of Chronically Ill, Department of Internal Medicine, Department of Orthopedic Surgery, Department of Anesthesiology and Intensive Care. liggéey na tamit ci Department of Surgery, General Practice, liggéey na tamit ci Department of Pediatrics and Department of Psychiatry. place yépp ci Sweden Dr. Adama Sallah liggéey na fa. waaye specialisation am nag mooy woon in pediatrics. def na tamit postgraduate diploma in pediatrics in 1980. ba nga xamee nag ne ñibbisi na Gambia def na liggéey yu bari di liggéey as a consultant dal di nekk sax consultant pediatrician teg ci dolli nekkoon na tamit general practitioner. liggéeyal na tamit British Caledonian Airways in the UK, Gambia Ports Authority liggéeyal na leen, Sos Children Village, Spies Travel Agency in Denmark. yi yenn la rek ci place yoo xam ne liggéeyaloon na leen. liggéey na tamit Swedish Gambia Friendship Society, non-governmental organization in Stockholm, Sweden, te member la tamit ci National Committee for the Control of Tuberculosis and Leprosy. mu daldi doon member tamit ci Gambia Medical and Dental Council. kenn la member la tamit ci National Technical Committee for Reproductive and Child Health, among others. ci jamono yi Dr. Sallah moom mooy di chairman of the board at the Edward Francis Small Teaching Hospital. mooy ki ñuy waxtaanal tey bon ñu daldi continuer ci waxtaan bi. su kanamee dinañ jëli Dr. Adama Sallah. mbokki Gambia maa ngi leen nuyu nuyoob jàmm, nuyoob yërmande, nuyoob barke, kilifa diina ak kilifa aada, sunu soppe, xarit, am di jàmm ak Gambia diaspora. mag ak ndaw, góor ak jigéen, ak fépp fu waay mën a ne, Gambia si biir ak Gambia si biti. ñu ngi leen nuyu yéen ñéppa te bàyyiwun kenn. mbokk yi yéen a ngi déglu Freedom Radio ak seeni mbokka Saliyu Njaay. mbokk yi waxtaani tey bi ñu ngi gestu mass rampant corruption gi nga xam ne mooy xew foofa ci Edward Francis Small Teaching Hospital di lopitaan bu mag bi nekk Banjul. mu doon corruption goo xam ne, financial mismanagement goo xam ne, embezzlement of funds boo xam ne, njuuj njaaj ak tappale goo xam ne mu nga tàmbalee ci Minister of Health di Dr. Samate ak ki nga xam ne mooy Dr. Jafari di Chief Medical Director bi ak ki ñuy ooyee Dr. Abubakar Jagne Deputy Chief Medical Director bu Edward Francis Small Teaching Hospital. su waxtaan bi gënee yaatu
di ngeen dégg ay révélation su doy waar si ñi nga xam ne ñoo jiite lopitaan bi bokk si ay tappale ak njuuj njaaj yoo xam ne ndekete lii mooy li waral lopitaan bi dara doxut garab amut machine buñ jënd tey bu dawee 3 weer wala juróom-benn weer dal di paan ñii dañ jël alali lopitaan bi rek mu dal di doon seeni banque lu leen neex tiba lu leen neex def te li ñuy def yépp dañ war di jokkoo ak board bi te ki nga xam ne moo jiite board bi moom mooy di chairman of the board mooy Dr. Adama Sallah li ñuy def yépp sa lëndëm nga leen koy defee bàyyi board bi si kumpa ba nga xam ne board bi xamun sax njuuj njaaj yi nga xam ne moom la ñuy di def ba bu yàggut nag bi nga xamee ne auditeurs yi ñu ngi leen waaj a ñëw pour audit leen si la njuuj njaaj yeeg corruption yeeg tappale yeeg embezzlement of funds yépp dal di feeñ Dr. Sallah mi ñuy waxtaanal moom mu ne moom ragalu tey ragalut ëllëg pour wax njuuj njaaj ak tappale ak corruption gi nga xam ne mooy xew bon mbokk yi duñ def lu dul ñu dal di dem rek dal di jëli Dr. Adama Sallah Dr. Sallah ñu ngi lay nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la dalal te di la yaatal fii si Freedom Radio Dr. information yi nga xam ne li nga xam ne jot nañ ko dégg si njuuj njaaj ak tappale foofa si Edwards Francis Small Teaching Hospital nekk na lu daw yaram ma bugga rek nga dal di dugga si bii bunta ama yan figures lañ leen jox waaye xam nga sooy travel there's a rate government rate for travel both in country and outside country for in country am na benn trip bu mu defoon Farafenni moo some consultant waaye the amount was quite big for 3 nights la demoon and well when they were confronted when ñu ne accountant bi ne dañ ko fay consultant so waaye ci turam lañ ko def pour mu séddoo ko ñoom waaye anyway there is no government regulation bu allow yow nga collect per diem on behalf of anybody moom daf ko collect si néemam te néemam moo fa nekk so ne moom kan nga moom kan boobu local la woon Aboubacar Diagne boobu dafa demoon inspective Farafenni boobu moom in country la woon waaye boobu the sum term was way above what it should be so they dañ ko fay as an individual xam nga for na government maximum so them of country is 1,500 per night waaye moom 3 nights they collect on like 23,000 way above lu mu war a collect moom kenn waaye excuse bi mu joxe mooy daf ko collect on pour séddoo ko consultant waaye these are foreign people so there's no way government fay leen they are not government employees, so there's no way government fair living per diem. Why then foreign travel seem deaf? I have the list. For now, total B is almost 800,000, 770 something thousand. We need $779,833.80 bututs. Wow. Lolo is the total for about he traveled about 11 trips in them. Why Lolo it's very high, but I mean these are travels in depth without authorization of the board. I read them. Them Ghana, Pakistan, Funeka. And so cause compare yen and CMDC, they hardly travel like now once or twice in there. Even CMD. Why Muslim travel can hamud nakala tolo. And at any rate, it's a lot of money to pay to a deputy CMD for living in 1 year. It's a lot of money for in our EFS state context because one should remember the EFS state is always struggling for funds. Halis Amutsa do certain basic things like drugs, like IV fluids, like, other things, consumables you patients need. The pare young travel for that money. The pare Ghana, mom them. Well, afterwards, like we don't seek permission from the board, but we don't to break the data on behalf of the hospital without seeking authorization. They've done to break them Ghana the fight in the garab
what do you call it, material, equipment for the hospital. And ñu ngi am benn document bu wane sax ne Mrs. Monday ki fa nekkoon as ci account office bi moom mooy woon sort of what do you call her, like the controller daal, revenue controller, waaye kooku daf ko query sax waaye then Al Jafari approve ko, that's the CMD joxe approval rek te without te kooku dafa ne first and foremost why single sourcing moom dem Ghana jëndi garab just like that. Normally so jënda whether locally or abroad danga wara at least 3 invoices, then yóbbu ko ci contract committee bi ñu seet the most responsive, then suñ selecté boobu then yow waaye moom sax du procurement officer, moom warta dem, moom moo CMD ñoom suñ gisee need mun nañoo forward the request, guide them source garab yi wala whatever material or equipment suñ ko indee suñ ko approuvé ñoom ñu approve ko after bu mu demee through contract waaye jaañ toog rek single source dem jëndi mu ne Ghana ba pare dem Ghana bi taxit tamit according to the CMD mu ne dafa def leen jox account number, bank details mel ni boobu company bi supply la ndeke moom on bank detail am la leen jox in Ghana, so the money was effectively paid into his account. Loolu is grocery. Hello? Man la dégg bu baax. Go ahead, Mr. Sallah. Young man. Waaw, man la dégg bu baax. It was paid into his account, and the CMD it's only afterwards they found out it's not the account of a company. One person, I'm going to Ghana, I don't study. So, mon farm account. Well, Ben, bi mu ne dafa jëndi two theater lamps ak benn theater bed Ghana. So Bobby, the money was paid into him. In fact, auditors in they through accounts. That didn't just payments in transfer into. So money Bobo fan len ko fay. So ci mom account personally dañ ko fay personally mom mu dem jëndi, and that's not correct either. So jënda kay jamal in the invoice. Normally lan moy the normal procedures. The normal procedure, if the hospital needs something, CMD office mom or CMD or mun nañu wax ne the hospital bi dafa nii then dañ war a task the procurement officers ñoom ñu dem source items yi, and normally rules yi dafa ne nga indi at least 3 invoices from different sources. Then it should go to the contract committee. ñoom ñu set ko. Then the most responsive boobu lañ war a select, because for you look at price, quality, availability, time of delivery, and all factors yep. Then being select boobu, then contract committee bi dañu recommend ne boobu lañ jël, then CMD or deputy CMD nekku deputy ñoom ñu approve ko. ñoo approve rek lañ war a def or ñu reject. Suñ ko approve nag is the procurement officers who should go and buy. Te suñ jëndee ba pare tam dañ war a indi receipts to show ne this is what they have bought. So mu mel ni moom loolu du liggéeyam moom bàyyi right waruta dem pour dem jëndi affaire yi. There's no moom CMD yëpp du seen liggéey waaye they are doing that all the time. Lan la CMD mean? Chief Medical Director Al Jafari. Then deputy DCMD mooy deputy chief medical director. So Al Jafari mooy chief waaye deputy DCMD deputy chief medical director. So ñoom fine, they are approving authority. Why after a certain sum they should bring it to the board for approval, but they never do that. They've been involved in large dealings in terms of purchasing or in terms of repairs to the point of bringing technicians from abroad, like from Morocco, repair CT scanner, without involving the board or seeking authorization, involving large sums of money. So Mr. Abubakar Diagne moom daf de operate alone da dafa am ñum de operatal pour def yi. Well, man of li syndicate la. Man of mom CMD ak lifin director of finance. They are involved
and to some extent, maybe for local purchases at least, for procurement officer is involved. Okay, mu mel ni moom Aboubacar Diagne ak CMD mooy Al Jafari waaw. And then also Cissé, Director of Finance, Lamin Cissé. Director of Finance. Mu mel ni CMD Al Jafari ak kan? Adama Mbaye. CMD Al Jafari mooy CMD. Then Aboubacar Diagne, Deputy CMD. Then Director of Finance, Lamin Cissé. Then nga am Adama Mbaye, Operations Officer. Then nga am Nyima Jatta bo mooy head of moom dañ ko creatal post sax recently post boobu amutoon ñoom ñoo ko create boobu tam si kuñ dan authorization from the board ñu creatal ko post senior procurement officer. Then they have one boy buñ plant in the store, one Babukar na fàtte naa ne mam waaye ñoom groupe bi daal ñooy work together daal seen affaire yëpp ñoom ñoo ko dee cook together. yow lan mooy sa position si lopitaan bi? The chairman of the board. The chairman of the board. And this is the second time I'm chairman. I was chairman 9 years on the Jame. The most difficult time. Now 7 years on the bottom. So, and I have been in and out of the board since 1982. We from Europe as a consultant. In fact, Dr. Jan, you have some students in medical school. Mama director of health services. You have jangal in medical school. So I know a lot about this hospital. I don't think anybody knows the hospital more than I do. Because there was a time I was the most senior Gambian doctor in the hospital. Dr. Sallah, lan mooy sa first name? Naka nga tudd? Adama. Dr. Adama Sallah. I'm professor actually, Professor Adama Sallah. Professor Adama Sallah. Boobu de fo naa ñu bari dégg nañ ko ba sonna. Wow. So I'm the owner of Lamtoro. So l'hôpital bi daal malpractice yi dañ bare. So nag gars yi dañ doon def seen affaire waaye biñ dooree di feeñ nag ñu boo ko siwee ku board bi naan board bi defu ci dara ki kenn xamul especially director of health services moom xariti Moustapha Bité moom xariti docteur Diagne na si school. So di nga gis ñu ngi ko doon jéem a protect daal and they know why. ñoom neen daal ñooy def seen affaire ba pare li nga wax rek affaire docteur Diagne dem di jëndi bagage yooyu du liggéeyam Al Jafari di same Al Jafari daf dee jël impress ay yenn 100,000 a day mu ne dafa jëndi garab ay local yi dem jënd ko ci pharmacie mbokki naaram yi xam nga naa seen affaire rek su ñëwee loolu dafa def loolu sax su ñëwee dafa war a sore ndax garab yi to di pharmacie. Al Jafari lan mooy full name am? Mohammed Mohammed Al Jafari. Okay. Mohammed Ahmed Ahmed Al Jafari moom Syrian la. Gis nga Al Jafari time yaa jaame ci la leen Mohammed Basil indi woon mooy groupe yi Syrian su ñu indi woon. So ñu jox leen ci AUVL village yi jox leen moto so ñu def leen ci lopitaan bi waaye gannaaw gi daal they fell out with Yaya Jammeh was not happy dem mu saak ko ak groupe yi ñu ñibbi ñeneen ñi bi ñeena fi de ñeneen ñi des fi ñoom docteur Firasi fi nekk ni yëpp ci groupe boobu lañ woon bi mu demee Syria di buraal foofu gooma am na fa liggéey bu mun na fa am liggéey daal mu del si waat fii bi mu ñëwee fii sax amu doon liggéey daf doon wóor di freelance man daf daan ñëw suma lopitaan Lamtoro di ñu riidal x-ray si yooyu ñuy ko fee am nga radiologiste la gannaaw gi ci la wax ne dafa bugg a liggéey moom li moo def noonu doy ko mun ta fiit njabootama bla bla toppama man ma ne ko alright xam nañ ne radiologiste nga de musoon nañ laa jël ci lopitaan bi nga liggéey fa as radiologiste ba pare léegi radiology department benn Gambian young specialist rek lañ fa am mooy docteur Jobaate benn jaaxam mu ngi specialise kooku first exam am bi la pass li ñoo membership so mu ngi work on her fellowship balaa nga nekk full specialist foog nga am fellowship amagul loolu nag so ma ne ko wel te kooku liggéey bi was too much for her moom kenn rek di struggle for ma ne ko alright dinaa yóbbu sa CV to the board ñu discuss ko suñ fiilee ne we should take you then we will give you an appointment noonu laa ko yóbboo foofu bu board bi
discuss ko ne waa definitely Dr. Jobaate needs some help ci lañ ko jëlaat mu nekk ci lopitaan bi waaye daal xam nga dafa bari lijanti daf dee dugalante politicians ci Gambia yi le di dugalante ñoom ñu jékki-jékki rek Prof Ñaan moo nekkoon CMD Prof Ñaan at least nekkoon na dean of the medical school vice dean the understudy professor SN bi SN demee mu nekk dean jógee foofu ñu yóbbu ko ci lifin bi medical school bi ci dean la nekkoon vice dean then dean of the medical school gannaaw gi mu nekk provost bi gannaaw provost ñu def ko deputy vice chancellor ci University of the Gambia deputy vice chancellor academic bi moo nekk loolu nag dafa combine noonu liggéey deputy vice chancellor bi nekk provost ba pare nekk consultant ci hospital bi for now mu doon tam run his own private clinic waaye it was too much for one person really so gannaaw gi ci lañ ko génne as deputy vice chancellor ba pare mu ñëw nekk dean ak provost nekk dean provost ak lifin CMD waaye gannaaw gi sax provost bi tam dañ ko génne ci loxoom jox ko Ramu Njaay so mu nekk CMD waaye alis li yel na système bi for a long time nag waaye of course am na yoo xam ne tamit yoo xam ne maybe they were not very desirable time am la xew you slow to act and all those things so gannaaw gi daal waaye biñ ko génne di dugal Al Jafari 2-line letter lañ ko binda ne ko boo permanent secretary bu den jayte mi dem court nii mi dem court ci affaire scandale bi ni nekk health jayte waaye bala bu malaria programme jayte lan mooy full name am that of hebdo waa ñoom boobu jayte moo en permanent secretary jayte moo indi letter bi moom dafa binda rek ne ko I am directed ne sa contract bi su jeexee 23rd of June 2022 sa employment cease na something like that's the end of your employment and by a copy of this letter Al Jafari is being appointed as CMD and that is illegal because the law says the hospital act which is the law says that to appoint a CMD it has to be done by the president of the Gambia after consultation with the chairman of the board like me and the chairman of the board and the chairman Public Service Commission. Dr. Nyan Binko appoint CMD, then must summon to president's office, summon the chairman of PSC, who was Dr. Lamin Samate's father, plus permanent secretary health, permanent secretary PMO, personal management office, and even the minister was there. You discuss, be agree. Ak secretary general ñu discuss ba agree then ci lañ recommend ne waa nañ mun nañoo jox Dr. Ousmane Ñaan position bi so that recommendation went to the president approved waaye Al Jafari out of the blue following due process they moved through any of that moom dañ jékki-jékki rek benn 2-line letter buñ binda Dr. Ñaan a Gambian consultant by far more senior and better trained than Al Jafari then ñu sàkku noonu rek jox position bi Al Jafari bi Al Jafari ñëwee tam mu ne moom docteur Aboubacar Diagne la bëgg because docteur Roberts la fa fekk as deputy CMD mu ne docteur Roberts dafa slow moom mënta liggéeyam moom ak wax ne moom docteur Diagne la bëgg so léegi ma ne ko loolu duñ mën a jël docteur Diagne just like that yow soo bëggee ngay yóbbu de ñu yóbbu mata bi to the board bi discuss ko if they feel they want to allow you to take Dr. Jai as your deputy, gannaaw nga ne moom nga mun a liggéeyal moom nga bugal then wasalaam lu bool bi decide rek ñu def noonu so ñu yóbbu mat to the board after a deliberation well we said ne okay gannaaw moom mu ne Dr. Jai la buga moom la mun a liggéeyal moom la xaman all those things so léegi dinañ redeploy Dr. Roberts mu dem nekki senior consultant surgery moom surgeon la waaye ñu allow Al Jafari mu jël Dr. Diagne as deputy CMD waaye gis nga léegi nii fi mu nekk ni affaire yi tàngee moom mu ne moom xamu doon Dr. Diagne ministre bi moo ko impose on him waaye moo xamu ko woon ma ne ko yow yaa ñëw wax boot bi ne moom nga xam moom nga mun a liggéeyal moom nga bugga léegi affaire yaa ngi ñaanga
Jaañ embarrass na ko many times because Jaañ daf dee def yu garaaw a garaaw Jaañ bañ na ko sax even very very senior people su amee disagreement ak ñoom rek wala mu ak yoo ñoom rek dafa ne dañ leen a saak so léegi moom gis nga autorité CMD ak deputy CMD yëpp grade 6 la M grade 6 and below ñoom mun nañ leen a discipline mun nañ leen a employ saaka yooyu waaye anything above that let's say grade 7 above dafa war a ñëw to the board for approval or otherwise either be approved ko mu reject ko waaye ñoom on their own they cannot do that waaye jotee na fa head of security mu ne nañ ko fire léegi kii tam director of admin director of the hospital mu ne nañ ko fire naka human resource manager bi mu ne nañ ko fire léegi professeur bi nekk ci lab bi kooku nga xam ne moo ko gën a senior fu professeur Ogun suñ Nigerian professeur bi ñu indi ci dem nekk ci lab bi right now ku koy de acting provost kooku it mu ne nañ ko fire beneen professeur boo xam ne jàngal na ko medical school professeur Obidike in pediatrics kooku nag is outspoken moom is a no nonsense man su gisee lu right wala lu mu àndul rek daf ko wax moom nekkut kuy noppa kooku tam jaañ ñu daaxa ko ba pare even am na Swedish through code jaañ ñu ngi am benn Gambien bu nekk Sweden ñu ngi am benn organisation ci children's wing bi foofu ñoom ñoo build that playhouse for the kids foofu dump site la woon so ñoom ñu ñëw with the idea ne xale yi àgga ci lopitaan bi they need somewhere where they can go and play and things like that time yi ñoom Aïssatou Ndiaye seedi bu Aïssatou Ndiaye ngi nekk vice president ñu appeal through her mu bina memo health ne nañ ko jox place bi gannaaw yusuñ ko dara ñu fa sànni mbali tak yooyu rek nañ ko jox so biñ ko joxee ñu bil foofu noonu def fa ay living toys ak computer yi pour xale yi ñi nga xam ne you know pour buñ board rek suñ in between the treatments ñu dem toog foofu di foye toys yi di play jànga ni ñoo use ay computers for kids and all those things so ñoom ñooy fay gaay yi government fay butut ñoom ñoo bil foofu ba pare ñooy fay staff bi waaye lately organisation boobu seen xaalis dafa wàññeeku ba nga xam ne mënuñoo jël gaay yi full time so part time lañ leen a jël fa ñu doon liggéey 3 days a week so jaan jékki-jékki bés rek jox security instruction ne su gaay yi ñëwee foofu buñ fa duga so staff bi ñëw liggéey si security nangu ñu duga fa lan nga foog ne moo tax Aboubacar Diagne joxe order bu mel nii ne bu fa gaay duga non moom dafa crazy rek moom foo na affaire bi power dafa get into his head moom foo na ne waxuma CMD rek waaye moom dafa foo ne he's even over and above the board is the highest authority in the hospital after that CMD then mom he wants to make this big decision on his own lu ko neex la foo ne rek mun na ko def which is crazy foog nga ne Al Jafari mi nga xam ne moom mooy di chief medical director foog ne Al Jafari is aware of li docteur Aboubacar Diagne Al Jafari nag dafa xamul dara mënul dara gis nga leeta si yëpp Diagne moo ko binda man dama foog ne sax waa ji mënut a binda because angalem baaxut waaw Al Jafari docteur Sallah Al Jafari kan moo ko appoint mu nekk di CMD Al Jafari léegi ñun xam nañ ne ministre moo ko fa plant ban ministre ba pare Aboubacar Samate Aboubacar Al Jafari ne ministre moo ko impose on him so Al Jafari gis nga gaa yi dañ bugg a toog ci ministry bi di remote control hospital bi te ñoo xamuñ dara si lopitaan bi they are not on the ground waaye xam nga Al Jafari naar yi rek yes samaan laa nekk lu mu wax ministre rek wala rek du ko direct rek mu daw den Diagne tam nekk foofu on their beck and call ñooñu dañ leen fa plant they shouldn't be there because they ñan nga foog ne ñoo leen fa plant ministre bi minister of health ministre bi daal ñoom loolu la ñoo wax ñu ne Al Jafari ne ministre moo leen fa indi moom moo Diagne yëpp moom la ñeka indi den through moom Diagne you know waaye man anyway I don't want to put you waaye ñun kii ni chief of staff wax na ñu ne minister moo fa dem ne you know moom he was not happy with Dr. Ñaan daf ko fa bugg a génne yooyu am na Dr. Ñaan of course ni Al Jafari nekk yeesa maanaam du ko mun a nekk so mu ne bugg ko fa daf ko bugg a génne dafa slow du act and all these things
Gaay na ko waaw kan la buga mu ne Gambia seet na docteur si yëpp waaye Al Jafari la gis ni moo gën a qualify. Can you imagine naar boo xam ne really amul benn special attributes or benn special experience in management kii radiologist rek la te radiology department la war a nekk munta nekk CMD. waaye Dr. Sallah fooloo ne lu daw yaram la ne radiologist koo xam ne kii du Gambia naar la ñu war ko promote the position of chief medical director. Definitely loolu nekk na lu daw yaram. In the hospital. In fact, in the entire Gambian hospital system, that's the highest post bu doctor muna am. Ñu jël ko jox ko naar bi naar boo xam ne su doon dafa am special experience ak wala qualification sax ëpp ko Gambians si sax nga ne waaw why he does in there Gambians who are by far more qualified. There is one Gambian doctor who is a senior consultant, and not only that, I'm a master's degree in management. He's a member of the UK Society of Medical Hospital Administrators. Ngeen amuloo benn Gambian bu qualify ñu ko gën a qualify foofu ba pare ñu ko njëkkaa nekk consultant by several decades ñëpp am fi nga romba ñëpp nga naar bi moom lañ préfère ñu indi ko fa. You know, because thing na tamit bi mu nekkoon jaame da moom lu ko neexoon mu def jaame mus na ko faa def as CMD waaye time boobu mun toon a binda da nga di samate ñi ko daan dimbale di ko bindal letter si ay ci la ko so for our relation bi foofu lañ ko développé ñoom ñaar waaye it is totally odd gis nga benn Gambian no matter how qualified soo demoon ci dëkki naar yi tey waxuma la CMD waaye consultant sax doo ko fa nekk. You will be lucky soon to employ as doctor. In this day and age, minimally then buga deluat back to slavery. Why you munu dara hamu dara manli na with so many CMDs because as I said, nekana twice 9 years on the job and now 7 years on the borough. Nekana board we on and off since 82 bimanue as consultant Europe. I was the first young Gambian consultant. I'm not time looked at me. I was the most senior doctor there, time of Hane, Gambian doctor. Why, and as if slave blood mungedo sunyaram bente. Man, I cannot, in my wildest dream, muna understand. Nuta kijel Al Jafari nyu teko for munega CMD. Waji hamudara, politics rek lan neke, di dawti politicians, di len lobby, you know, dina am limbuga, you know. In fact, them not to the extent that someone to board meeting the mom, he doesn't have to obey the law of the Gambia. You don't obey the law. Even the president has to obey the law. Nobody is above the law. Mom, when it comes to patient saving lives, mom to go ahead to obey the law. Manako, yo, funga yo as a foreigner, yo, ya, you can have a safe lives in Gambian. Manako, you're just talking nonsense. Mom, I'm not connecting you. Quote. Manako, out. Don't forget na chofi defend nonsense. Gabriel Gambian law. You mun la bail out. Danga of the law. You say they are not above the law. You say which the law is against Gambian law. They will face the consequences. Manako, you are not danga. Dancing legal advice which board who's representing the Solicitor General. Solicitor General is a member of the board. Why the because of his busy schedule, dafa am kenn ci younger lawyers si Mama Aisha Nyang moko represent. So koku ne ko, well then why am I here as an advisor, as a legal advisor? So that you do obey the law. Manako bu ko fi waxati sax. Are you crazy? Yow nga ñëw fi foreigner, nga ñëw fi naan su la neexee do obey. Al Jafari they pare mu ngay dem the final minister. This is what they want. They want this guy there su ko defee luñ ko wax rek mu daw def. Man gis nga man I'm so sick and tired of it. The Pranga Abu Bakar Tam under him, the minister Moko for plant, they can get away with anything. It is man, hospital, as I said, 82 beleg is 42 years, man kiloptan. Man muswa is loptan be boneni. And all of it is bad administration. A syndicate of thieves and rogues. From the CMD, the deputy CMD, the director of finance, Adama Sallah, Adis Nima Jata. We pare boy biti lopitan, boy biti naka store bi dañ Babukar bobu dañ ko dey use rek because they gonna company si len dey supply Nima boy bobu dañ am hand. How can you be
you are the procurement officer. The for a company be supply, you are part of it. I don't make a part owner or whatever. So you practice the way you want. No, it's not correct. No, more than gender, they want from different sources. At least net invoice according to the financial instruction. Contract committee review. Bunchi accept. Why they manipulating everything and they're charging ridiculous prices? I mean, can you imagine ordinary mopping towel? You might submit Bena list invoice for good. I don't say bagage in Sere. Ordinary mopping towel, 1,500 per piece. You can go there to any store in Gambia and get for 150, 200, maximum 250. So if you get 100 pieces, 1,100, Lord Nyaka. At yen price you ridiculous. Go how many and you don't get a low. Even if the total sum is high, about 900,000, it never came to the board for approval. You know, that's an affair. We trusted them. We thought they were doing a good job, and wherever they needed authorization for the board from the they will come do it. Why there are legacy cities can be the for Yahoo. So then in the Bena technician from Morocco, while the cook be new. Hotel regling ko provider why mu seet machine bi nim delo Morocco mu ne len machine bi dafa am parts yo xamne dañ ko wara change baaxut ak yu ken xamut or dañ missing so lol tam ci ko board authorization why ñew rek repair ko ba pare dem fogalen invoice according to Al Jafari mu ne invoice bi $63,000 la why then go inflate to 83,000. Why would you can inflate? The invoice we came to him. Handle. Lan means then ko inflate by 83. Well, it have been 63,000. Why then $20,000? Can you imagine? Lolu hamna ne hali bunchi tegon deal line the phone to get that money. Why unluckily for Kerna of the hospital muta fail. The Prime Minister doing okay. Friends finance they promise to pay it. Manako is that how things work? Finance no pay them through Minister of Health. No to the hospital. Bala no pay. So the deal guy don't deflarek. Deal line deka manela. Well, Mr. Sallah, fongane Minister of fongane Ahmad Mr. Samate hamna sedara deal bi. Monday na phone gana molen and in my reckoning, man munuma understand all these things and happen without his knowledge. The other sad thing, Bena Moroccan, Benin Syrian, come Al Jafari, Bena Boy Mohammed, biomedical technician, and Momla guy job contract, we promote renovate X-ray unit, we act some orders in the up country. Hamwa, when you get developed, it's a postgraduate teaching hospital. There are certain standards we have to meet. Why, according to Al Jafari, Muna boy bine, mom dafa am pour fay jañ $20,000 pour ñu jox ko contract. Muna jañ daf ko sédo ak gaay PC yu gaay World Bank. Muna lola jañ wax. Da ngay waru. Manako okay, legi yow even if you knew that waxulo ko legi be ciow li jog na nga soga yow sa bop nga door di accuse. Da pare lab affaire lab bi dafa amone equipment bu lab bi soxla badly so ci loxo ki la nekkon Dr. Prof Nyan bi mo nekk CMD because there was $41 million bu gaay jotoon pour jënd ci X-ray equipment and lab ñu jota spend $14 million on X-ray legi mu des 27 million. So Dr. Jan mu don di la Roche is one of the biggest medical laboratory equipment manufacturers in the world. They are known everywhere. So Dr. Nyan laaj na ko mu ne mom dafa bëggona bypass naka Roche agent bi Dakar jënda directly from Roche because normally third party soko involved dafa gëna seer. So legi Roche initially dañ bañ because lolu is an accepted international principle. Funyam agents, you have to go through their agents. Companies here. Why be
Ross bañ initially waaye mu ni ci ñaan mu topaleen da gannaaw gi gaay agree na dinañ leen jaay jox ko invoice mu process ko yépp li ci desoon rek moo ñu am GPPA approval for single sourcing so ci lañ ko génne noonu moomu hand over file bi to Jaañ in fact mu ngi ci handing over note service so Jaañ then GPPA gaay na ko no problem bindal leen rek we will give you approval ngeen jënd this equipment from Ross waaye léegi World Bank project ñëw ñu ne dañoo finance laboratory equipment yi for the Gambia so bu Ross bi daal gars yi tegee ko bor 27 million boobu benn tey it's not clear naka lañ ko def te loolu sax suñ ko waroon a use for other purpose dañ waroon a seek board approval it's a lot of money 27 million. xanaa ñuy dul leen dee audit Mr. Sallah. waaw ñoom time biñ jëlee ba léegi auditing amagut because xam nga UST dafa amoon backlog in auditing from 2013 ba 2020 so léegi National Assembly select committee on health demand ne foog ñu indi audited accounts yooyu so ci yooyu la gars yi doon work so external audit ñoo leen doon dimbale léegi 2013 ba 2020 December 2020 fa lañ am. loolu 7 years mu mel ni 7 years auditoon gars yi. audit woon waaye léegi def nañ ko nag ba finalize nañ waaye léegi ñoom biñ duggee léegi 2021 ba léegi auditing amut so fi mu nekk nag loolu moo tax ñuy doon def seen affaire yi yëpp and they were not audited so léegi bi coow li jógee ni partly because yes seen liggéey li ngeen lig ni léegi internal audit ñëw nañ tey ne dañoo ñëw audit li ci des 2021 ba 2024 bi foofu la njaaxum bi yëpp nekk ci lañ ko def njaaxum bi yëpp because ñoom ñëpp moom Cissé Al Jafari ñoom ñëpp within this time lañ dugga ci système bi ci lopitaan bi so moo tax ma ne auditing bi su ko gars yi defee properly and I hope that they will seek information from the board because we have a lot of information man ñun table nañ ko with the minister table nañ ko with chief of staff ñoom ñëpp ak PS ñoom ñëpp xam nañ li war nañ leen li xew because director of health Milena represent board I don't think is giving them correct information kooku it boy samatela bi tey boobu waaye affaire lab equipment yi biñ ko jënd through World Bank how ma naka lañ def bi jël Jaañ moom moo doon négocier te benn company in Sénégal dem jëli equipment yoo xam ne day baaxu ñu ñëw yiñ ko install ci dëkk bi yëpp doxut fenn bu bi nekk FSTH rek mooy xor-xoral te boobu tam ci paan la dëkka you know réegen si jëndoon yëpp pour use ko equipment yi yëpp a expire benn baaxu si so léegi loolu taxoon mu am problème at the head of the lab prof Ogun ne dañ ko saak because kooku dafa protest ne equipment yi baaxut ba pare naka réegen si yëpp a expire ñoom so that was a big sum World Bank spent $3.1 million that's over $210 million by today's living exchange rate that's a lot of money Jaañ jëm jënd ko ci benn company bu tapale because dañ am benn boy ci lab Iliman moom xam na gaay Dakar so mu ne ma docteur lii ñoom ñëpp daf leen naxari mu ne ma lii daal xaaral man ma pretend wax a gaay mel ni dañoo jënd equipment yu ees ma seet gaay wax mu contact leen di audio recording gaay naan ko waaw mun nañ leen a jaay waaye gis nga price bi nu la neex rek mun nañ la ko defal dugal la si lu la neex fay la commission yo so kooku Jaañ moo daan dox moo tax li trip si Dakaram yu bari yooyu nekk ci yooyu la nekkoon ak affaire yi naka UPSC CT scan bu yaaxu mu dem ñaaka mu ne Sénégal la ko dem jëm indi ko ñu ñëw dugal ko $1.5 million naka dalasi UPS boobu doxu doon ba léegi gars yi ne repair nañ ko still to be verified ne repair nañ ko léegi CT baa ngee dox waaye why would Jaañ go and buy that moom why can't they write to companies ñu jox leen quotations mu dem through the normal process contract committee vet ko then if it's high amount mu ñëw to the board for approval waaye yëpp diggante Al Jafari Jaañ ñooy doxal seen ak director of finance Cissé at the local level Adama Mbay ci la dee bokk moom moo ñima moom waaye foreign purchases yi léegi yooyu yëpp involving huge sums Al Jafari dem na fii in August foog naa August or September last year ne dafa jékki-jékki rek dem
Syria ne dafa jël 2 weeks break there again moom su ko neexee dafa jóg tukki janji same duñ seek permission from the board or anything moom dafa ne woon 2 weeks stay na for 1 month waaye according to the accounts senior account clerk ñu ne dafa dem de Syria ne nañ ko yónnee xaalis dafa am bagage yu moo jënd ay garab ak material the man is to be proven because man gisaguma lifin bi bank statement why they are saying he sell for about $5 million why did you indi wut dara so they want to keep that is secret among themselves mom jagne Mr. Sallah dega li nga wax ni li nekk na lu daw yaram li nekk na lu merlo Gambian si ndekete li motax l'hôpital bi dara doxul l'hôpital dafa routine man maa la ko wax te man I would say it anywhere l'hôpital bi li la tax doxut moo tax ci ne total mess bu nekkaa ngi manqué ni ñaa ngi dee unnecessarily dangay waaru te ministry is keeping it a deaf ear ñun investigation biñ suggest ne sax dañ ko war a def immediately ministry ñu ngi ci teg seen tànka director bi moo ñëkkaa dem against that in the board naan well necessary ñu def ko xam nañ benn small internal body buñ select ñooñu mun na ñoo audit wala ko ñooñu auditors ñoo dañ leen select pour ñu assist auditors yi suñu ñëwee facilitate for them but they are not auditors they are not trained auditors foog ñu am auditors from outside ñun Ministry of Finance audit team bi lañ waxoon sax because ñu fa am audit unit waaye dégg naa te gars yi external audit yi ñëw na ñi def di previous auditing 2013 ba 2020 so léegi ñu ne elect dinañ start pour audit 2021 ba 2024 bi then dinañ gis njaaxum ba waaru if they take that time and look into everything ba pare suñ bëggee advice let them come to the board ñun we already know a lot ba pare am na units yu bari foofu suñ leen interview they will get all the information they need these people are criminals they are a bunch of criminals rogues and thieves and yërëmuñ ni ñi yërëmuñ lopitaan bi dit te lopitaan bi léegi for the first time ñu ko develop as postgraduate center lopitaan bi fi mu nekk can you believe Gambia musta a train single specialist fii waaye through Prof Kasama myself ak Ousmane Niane to some extent start nañ postgraduate training program 3 years ago luckily World Bank ñëw they were interested so ñu dugg ci programme bi ñoom ñooy fay professors yi ñëw fay seen salary fay seen accommodation fay seen transport living allowance L'Hôpital is training now 100 young doctors to become specialists in different areas in 9 different disciplines of medicine. You are working on the 10th one, which is the laboratory medicine. So you can make 10 different disciplines of medicine. Then you find Gambian specialists. Because young doctors, they were getting frustrated. Being like a medical doctors, feeling like there was no career path for them. Government a few yobul in Ghana for new specialize. Why the fee was so high, Ghanaians were charging them double the normal amount in your charging their own trainees. The government had, upon top of that, government had to pay send transportation, them and your accommodation. Government could not afford it, so program be ceased. There are only a few new junior specialists. I can consultant, senior specialist, meaning I'm a fellowship, membership, following them. You are so trained, then you have the basic training, then you have housemanship 2 years. Then after housemanship, so we get specialized, you have medical officer, so we get specialized, then you sit an exam area being interest, you know, primary. So go pass it, then you are eligible for the training as specialist. Why you get Amadon because I'm at you then slot abroad. Government monocoffee. Ñun 3 bilay and largely man mark Prof Kasama ñu ñoo liggéey ba postgraduate training bi fi nekk is the best program in the Ministry of Health and in the hospital. A World Bank co use as a flagship program. Musta xew in the history of this country. Léegi am nañ a couple of them sax léegi nekk nañ senior specialist ñu ngi just am seen fellows. Aboubacar Diagne mi membership la amoon càng fi munta dem. ñu ñoo ko push ko ba last year la soog a nekk fellow. Last year, yow demba nga nekk fellow léegi nga sax du nga get into a head nga foog ne even professor yi sax mun nga leen a penalize lu la neex nga def. It is ridiculous. L'hôpital bi is ridiculous. Man dama ne lii suñ ko parewuta régler rek man dama génn.
dama resign dem suma yoon because man mag laa kilifa la I'm recognized all over the world suma la waxee liggéey yu rëy yi ma def even for the West African sub-region gis nga code of conduct and ethics for medical doctors and dentists man maa ko binda the anglophone version maa ko binda for the sub-region dëkk yëpp moom la ñoo use francophone ak anglophone yëpp undergraduate medical training program for the sub-region man maa docteur ñaan ñoo represent Gambia ba loolu taxaw léegi the program is applicable all over West Africa whether francophone or anglophone because francophone yi dañ amoon seen bosi boppa anglais yi am seen bosi boppa anglophone yi seen bosi boppa so yëpp jaxasoo su ko soo nii fii soo demee fële du munal waaye léegi dañ harmonize yëpp dañ harmonize undergraduate medical training léegi sax postgraduate bokk na ci ba pare harmonize code of conduct and ethics for doctors and dentists largely through my work ak tamit docteur ñaan at least in terms of the medical training waaye dëkk bi daal ñun dañ bañ suñ boppa ba pare we don't respect local expertise local specialists ñoom daal de comme more comfortable with gan yi façon yi leen nga xam ne they can use them suñ leen ne jump rek ñu ne how high ñoom yooyu lañ bugga buñ ko xam ne at least ñor na jàng na soba na ñun ñoo leen sini ñoom samate yooyu ñoo leen sini by several decades ñun bi ñoo nekk consultant foofu ñoom ñu ngay daw foofu as trained doctor démba ni politique bi mel rek moo tax dañoo toog rek taane seen nit ñi rek teg leen fu nekk waaye Gambia they don't go by merits and experience loolu mooy suñ biggest problem dañoo taane half pékile jox ñi ñu def very high position ay ministre ak yu kenn xamut ñoo ay dala director health service ñoo xam ne nit ñi mun nañ leen ñun jàngal nañ leen ba pare benn tey mun nañ leen a teg jàngal leen waaye dëkk bi daal moom da ngay waaru man xëy na mag laa léegi sax manaal su retire dem noppale ko waaye dëkk bi suñ they should do things according to meritocracy jéem a experience ak know how dafa mata anywhere in the world dëkk boo gis moo develop dañ respect loolu respect professionalism waaye lu leen neex reg ñu def square pegs into round holes all over the place gis nga man su ma la bëggoon a wax lopitaan bi problème si ci nekk dinañu wax suba ba ngoon te du jeex waaye docteur Sallah li ma waxagum nii rek li ma wax nii rek dafa daw yaram dëgg dafa daw yaram non renovation ni lopitaan bi man I've been told the figure is to be confirmed waaye ñu ne 176 million lañ spend pour rénover l'hôpital loo xam ne xëj na 1 year waru ko woon a passé léegi dem na 3 ngawti 4 years benn tey munta pare soo gisee ndebaan fële congest ba bugga dee accident and emergency ñu ne dañ ko rénover is almost 2 years munta pare so patients accident emergency yëpp a ngaa dem ndebaan foofu ngi congest patients dem leen fa ngeen seet they are on the floor everywhere normally renovation of the hospital dafa waroon a dem to the board hospital board ñu advertise ko eligible contractors apply ñu select the most responsive ñu renovate hospital under the watch of the board gis nga l'hôpital bi dañ ko war a def comme parastatal ni ay gamtel yeen nawek yooyu mu nekk parastatal answerable to the Ministry of Health fine parastatal si yëpp dañ am line ministry waaye as long as the hospital is being remote controlled from the Ministry of Health du mun a baax because ñoom ñëpp dañ am seen vested interest ba pare dañoo def seen things through seen guys yi fa plant noonu ministre moom biñ ko jëlee as CMD di yóbbu ko as minister biñ ko def CMD moom lañ appoint CMD moom baro appoint ko as CMD man nekk chairman of the board he was working under me Minister Sojon la waaye experience in administration was very limited if any ñoo ko help put ko through waaye ci lañ ko jël rek def ko minister léegi moom bugga naa nekk foofu di bugga remote control hospital bi ni mu ko buggee through his director and ñu fa plant ni baaxaale wuñ it's a shame for the country this is the only teaching hospital in the entire country ñun ñëpp suñ feebar yu serious fa la ñoo mujjee it's the main referral center for the entire country mu mun a nekk in this mess kenn mënu ko soo ko buggee ne da nga correct all these defects ñuy la fight left right and center you cannot ñun board bi dañoo try ba pare lot of these things dañ ko def to run is clandestine ñun duñ koy yëg ba affaire bi xew ba ñaaxum am ci la ko board di sogee normally these things a lot of it you should seek board approval
You are not an authority to decide on that. Why CMD at Jan Bobo at Momo? They do anything underneath. The affair with the father and the Yahoo. Chila Soga surface, Chila body Soga. You think Dora investigation, bill and sugar find out. So many things that are grossly abnormal and should have come to the board for approval, Blanco implement. Why Nyom then could because it's a very bunyon satya, the tapale. Huh? Man, they can be have a long way to go. Now, this one. Lincoln Dr. Sallah. Anyway, I'll go and what I said at Singapore. Dr. Sophie, if Merela, the Sacha Kati, Tapole Katile, you know, Mere. Why, man, I don't care. Man, I'm not here to please anybody. Man, I'm doing everything without fear or favor. I'm not for anybody and I'm not against anybody. But I'm a man of principles. Man do man def dara law hamne is against my principles. Or do ma feel ne li do right, man ma talk ci. I'm not gonna do that for anybody. Even the head of state, someone ma def lulu. Man ma len mak ñom ñi fouf ma len upp experience ma len ngeen a janga upp len exposure. Man fi ma jangé in Sweden is one of the top 6 medical schools in the world. So ma xalé yaangi ni specialist len kena Sweden, kena America. They are among the best. They are in some of the best institutions for now. Well, I encourage you, Malen, put in your office because they can be born in the health system, be born in you know. And they're comfortable. They're earning maybe 10 times when you're on an fee. Why fishing the can? I was earning more than President Jawara. I just came for the honor of serving my people and country. Why? Gambians in Sweden, actually, this Imam, so then for one another of how I can leave that position with that. Dr. Sallah, you had done yesterday, Fini, Uppsala University. Well, that's not course in demand specialized pediatric surgery, Uppsala, Lakode. Why Karolinska Institute in Stockholm is Scandinavia's #1 medical school, one of the top 6 in the whole world. This Nobel Prize in Medicine, which is the highest honor in medicine, some school, Karolinska Moko, they offer. Fogis doctor, or researcher all over the world in medicine. Nobel Prize we more say dream. So one school I decide can more every year, you know. And that's so compare I Harvard, Yale, Cambridge, Oxford. They are the best schools in the world. It's among the top 6. Fan like Swedish training is one of the best in the whole world. They are the cutting edge of medicine. A very AI, nyoko spearhead filmmaker. Yo, they can be done right because we didn't have to come here. Because I fishing the color, feel as you root sineka, sin mamati mam yet send booty feeling soon. You know, this is our country. That's why we came not there for any earnings. It was a big sacrifice to come here. It's for the honor of serving our people and country. Why don't you system with a fly frustrate? You want to just throw everything and go. Married na retirement age. We don't retire na pali. So, you know, why hamga? We just still want to help the system. Why love it def luba you frustrate that. Postgraduate training bimala wahni film neka is the best why it's not getting the support it needs from the ministry. They 2 years in Munino and Butu World Bank Bokudon Nikon program right now. Gambian see specialized in yet Nikon send Dinko Hatijana. And ministry you get one and you get a Halisi program before for about 20 million or whatever. This one. Dr. Sallah dega linga ni dawna yaram torop. Why Dr. Mabugala la linga fogne moy du solution lan la ñoo mëna def pour régler l'hôpital. No, they have to take the bull by the horn. Some of this dead wood, you make a thing, I have selfish interest, like more than for talk. You balance yet with them saying you put some good, credible, knowledgeable experienced people in your own health system. The health system is badly broken, especially FSTH, which is the apex of medical care in this country. Dara bahuva, manmarako, chairman manela dara, nothing is right. It's all a total mess. The parayangini workers in Yale sell so hard while in disability kujo. Dangagis like send credit union, the New Land Code deduct every month
ci seen salary slip income tax noonu waaye suñ demee credit union pour jël fa xaalis si from their money ñu ne leen xaalis amul suñ bëggee ñu jox leen ko on loan ñu fay interest time bi nit ñaa ngi renew seen li fi ni vehicle license suñ demee GRA ñu ne leen yaa en arrears duñ leen jox clearance te seen according to their salary slip they've been deducted every month seen income taxes seen credit union dues here. It is not fair ñeneen ñi ñoo génne seen xaalis seen poste pour fay jaare pour ñu jox leen clearance léegi sax dégg naa jaare ngay bañ ne duñ ko nangooti na hospital bi fay liñ leen they owe them tons of money ñu ngi daw foofu ba taay duñ leen fay the main hospital in the country government institution duñ nangoo fay jaare juusi Dr. Sallah, can nga foog ne is to be blamed when it concerns Edward Francis Small Teaching Hospital? Anyway, so set that hierarchy, it starts from the president, then nga am minister of health. That's the political line. Minister be mom appointment is political. Then nga am the administrative side for PS of a nigga. New PS of a nigga seems to be very proactive. Why for just start? Because kalenga court film nigga. Then through from the PS, get them to the chief of staff, then to the president. Nyari lines of command. PS, chief of staff, then the president. Then director of health service, minister, then to the president. Nyari line chuida. Why this president mom wara they look good advice? Why hamga they can be guiding them cronies. You know, they look good advice. And if they find out, they can be tuti be. If they find out that things are not working, no matter how you like an individual, you again put somebody competent, people who are willing and able to work and deliver. Look how they can do them. The first stagnate. Health is one of the most important arms of government. Health, education, agriculture. Infrastructure. These four things should develop or you want to develop Gambia them. Right? It's all boils down to politics. I'm not feeling mom send political cronies here, they get away with it. Dr. Sallah, yang Dr. Samate appointment is political. Fogane sunekuton political dina famuna neka as a minister. Minister a political appointment. The little president Molatana, may be based on advice or otherwise, I don't know. Lana correction. You are Minister of Health, little more political position. Why? Yes, now Fogane president bi hamna li hew silopitan bi. Mane limana de ka wida for two team ñom xam nañ problème ci stage te gana affaire repairs bi bim doxut mom doxut ñew be fofu pour set situation renovation bi fan la tolo you know because he got a lot of information affaire bi doxut he have ni fa nga mun nako it's a small place we all know what happened. ñoom gis nga dañ war a take politics aside man no nga politics towards election they want would vote as much while you know what they take the place do the job do what is good for the people for the country they can be mona do ku pare perform well ku pare deliver nga bàyyi ko fa ko xam ne deliver wut nag nekk di sabotage system bi wala nekk fa pour selfish interest am dañ ko for a génne teg ko fële de Gambia is not Gambia ni moo tuuti nii bari na very good very seasoned, very well exposed intellectuals. Fana boduga nak. Why Gambia meritocracy mo fi amut. Gambia fi favoritism, politics, nepotism, tribalism. You rek mo de prevail. Mota system bi du muna baax. So politics pass ya da nga tege yu yep side nga jema said what makes the country work, you know. So it's select mo based on merits. Not na kila like wala ki suma supporter la ki in my party or whatever. Lolu matatut. Danga tana people based on their merits and their experience and their track record. No one they have a proven track record that they can deliver, you know, according to the needs of the nation. Long and need put the kado. Why Gambia considerations you boni moko ya? Dr. Sallah mu wala laaj rek ki nga xamne mom moy Mr. Balakande ak Mr. Omar Male Cissé a Mr. Lamine Jaaju nga xamne ñu ngi dem court ñom seen case gi xana dafa utiyé li nga xamne moy xew is it a separate case ndite su fekkene a corruption of this mass scale nga xew
la separate case la ñoy global fund money mom lañ squander global fund ñoy fund malaria control program bi ak this health development unit seen interventions ñoko fund ak permanent secretary moy the accounting officer of the Ministry of Health xaalis yi yëpp ci loxoom la jaar so that's their involvement waaye loolu separately fin la issue la loolu beneen affaire la and it's within the ministry and under the watch of the leadership of the ministry of course so I don't know that it's a rotten scenario it's a disgrace to make a permanent secretary the highest admin officer in the Ministry of Health the accounting officer then make the egg they work at the court with all these serious revelations the bill ñi bind ay cegi $500,000 di ko jox low level workers ay plumber you can xamul ñu dem di ko cash indil leen xaalis ñu leen a tip ay 15,000-20,000 li ci des ñoom ñu séedoo ko it is ridiculously wrong loolu what happen fii at this day and age why have people get away with everything Gambia li ñoo wax léegi dara du si gina lu xew rek ñu ne dara du si look at all these commissions yi fi am cost contribute hundreds of millions ba pare dara génn ci wax nañ dëgga yaa ne commission a ngi nii typical TRRC benn tey ñu ngi sox li ñu war a implement even in constitutional review commission bi cost the country over 100 million benn tey mu ngi ni constitution bi demut fenn adopting the recommended new constitution daga bi daal am ngeen liggéey pour def yéen journalist yi am ngeen liggéey because you should expose these things daga bi léegi the order of the day mooy especially on civil servants you can steal as much as you want you can lie as much as you want embezzle ba pare dara du si génn la ñoo wax ko wax rek dara da wax jee bari rek waaye dara du si génn su ci dara génnul nag then people keep on with their bad habits their bad deeds docteur yooyu Abraham Lincoln American president Abraham Lincoln dafa ne you stand with anybody who stands right you stand with him when he's doing right but you part with him when he's doing wrong loolu nga def affaire bi doo seet kii suma xarit la suma mbokk la ñoo bokk party or whatever suñ nekk if they're righteous they're doing the right thing you can keep them there waaye soo gisee ne ñu ngi def sikki saaka di def yoo xam ne awut yoon you get rid of them that's the only way you can develop a country how to very firm as a leader anyway man wax naa leen ne man I don't care man I've served enough in this sport dégg ñu ngi traité ne waaw man soo dégg na maase Adama yaa na waaw docteur Sallah soo gisee muy maire nii di lifin dañ ko bugg a daaxal man daaxa who cares man ñi fa ñu am naa ne ministre bi yëpp day ñu fa nekk maa leen si ñëw foofu by decades not months not weeks not years decades man I don't care whether I'm in the board just for the honor of serving my nation waaye man I don't care tey suñ bëggoon ma resign ma abal dafa nekk rek we are on the job we are developing this postgraduate program lopitaan bi is now transformed to a living postgraduate training center and without our intervention du doon aaga fi mu aaga ne loolu rek moo ñu fa téye benn tey waaye man suy jeexee sax man dama bàyyi dem suma yoon because foo xam ne kenn mënu koo jagal there is no point ngay fa waste too much of your time. Dr. Sallah naka la sa relationship mel ak Dr. Samate the Minister of Health? It was very good. One man bi mo nekk CMD my one chairman man dama ko daan advice a lot of things loolu and it was very good. There is no animosity then tey fu ma gis oncle na nga def ñu waxtaan ak yooyu mu dem ma dem waaye nag tamit doo si niin ne job bi su doxut ni war a dox man du ma wax man de man ku ma laaj xanaa buñ bëggee ma wax buñ ma laaj de waaye man ku ma laaj naa la wax gis nga ma ci xam man I don't care why my mom there is no animosity there's nothing and now as far as I know mom director anybody I don't have any animosity why not digger in any situation the truth is your best friend no matter what the circumstances you hold on to the truth man anyway digger ci la judo ci la dunda be ci la de man dal kenn mënuma nekk di fen lool wala di wax loo xam ne amut I'm not that kind of person man niñ ma yore ak family bi ma jógee ñun we don't do these things like that dégg fu mu la fekk rek nga wax ko loo ci góobee rek gar ko si who cares man lopitaan bi they are not doing anything for me bought fee 5,000 loolu suma benn patient rek
Muna pay twice that. When I'm dealing with international patients that are being paid from abroad, then a patient I pay more than to my board fee for the whole month. Who cares about board? Oh my God. No, that's not Doctor, the corruption be you being the chairman of the board member, Muno wanna bring a recommendation to the president. No, a lot of these things never came to the attention to the board because board we are not magicians. Before in the regular you wanna deal with the management, you are in the issues to the board. Or ministry that ask the board to do it. Board be I'm a quid of bond of go over to the extent possible, especially criminal activities. I'm not doing you to go aboard in a little it's only now that everything is surfacing. The whistleblowers you reveal a lot. So that's the thing. Board we can only handle to the attention of the board. While we are not working there on a day-to-day basis. Mandamale dem frequently rek ku jappale len pour postgraduate programme bi mu dox ni wara doxé ak suñu lé any special advice mané up experience fu gënné na janga ay advice dem waye nak luñ indi wut ci board bi du koy yek nakal ko board bi handle so ñom lañ bëggona simé ku yeb board bi nan board bi from the director the board mané ko man mëna di board def everything mané ko mos nga gis ben issue bu ñew to the board te board handle ko board bi def ko handle make decision waaye loo xam ne ñëw to the board and it's not to the attention of the board naka lañ ko xam ne ñun naa fa ne ñun xanaa day yaa boppa ndax magicians lañ so léegi nag board baa ngi door di look kisi into these things léegi ñu ngi discover so many wrong things ñoom ñëpp a ngi nervous nag fi mu nekk ñu ngi fabricate di wax nonsense di wax lies bugga stay in the board especially myself ñu ne dañ foog ne I'm particularly against them a bullshit so man I'm interested lolu man I'm not against anybody why dega bi su doxé su waré am na am period mu nekk de na because xam nañ ne expose nañ leen seen nonsense ñu doon def ci ron yépp mu ngi feeñ léegi xam nga sàcca kat du ñëw loo dama nga sàcca wala lii laa sàcca xanaa ñu téye ko rek ci laa soog confiance that's the thing sàcca kat du def yi xam dafa nubu nit dee def li moo def dem yoonam you have to struggle pour really find out kan la so ñoom it neen ñu doon def seen affaire di ko noppal kenn du ko yëg and di séedoo di buuti luñ ci am di ko séedoo non affaire bi daal baax na daal waaye lu yàgg rek dina xam ne lépp dëgg la yëpp dina feeñ incha allah fi mu nekk daal yàlla ñoo dimbale revelation shall gain one after the other and we are finding out a lot of things that the board never knew or anybody else other than themselves knew. Why legi sorry to see presently in 2021 get 24 if they do it properly seek advice from the board before interview staff you will hear some startling revelation man I find the business is the top of the iceberg we are just scraping on the top so you deep into it you will find out it's no legi you court be from the bunch of teaching for your no the AFS stage will be the same. There are so many things underneath that should never happen. Te xam nga kii ni Mr. Basiru Filot. No, Basiru Filot de xamu ko. Okay. Waaye am naa benn naka la tudd sax Mbay Baaxu moom moo supply hemodialysis equipment yi foo naa mooy ron fertilizer plant bi fële kaani fii kooku soo leen waxoon na moom affaire dialysis ba affaire bagage yi moo supply nañ leen ci wax lu bare te moom mu ne moom na wóor suñ bëggee moom he is ready to testify anyway dama nga laaj ko moom naka la tudd mbay baaxu foo naa moom di fertilizer plant bi nekk kaani fii xaw ma ne exactly fan la nekk waaye kera daf ma call amul lu mu waxut mu ne ma moom bagage yi moo supply hemodialysis bi they should last them up to 2 years waaye balaa ñu ne 1 year yëpp jeex na ndeke gaa ngi ko jaay ci ron ñu ne docteur Diagne moom wax ne mu ne docteur Diagne dafa ubbi facility kiram yóbbu fa equipment di jaay bagage lopitaan yi di ko liggéey kiram for his own pocket ñu ne Afrimet sax seen dialysis system boobu seen dialysis service boobu 3 machine moom moo leen a supply bagage lopitaan you can't xamut laaj leen ko wax leen moom rek di ngeen am di moom mu ne moom pare naa reveal a lot
So since you are an investigative journalist, this is somebody who has a lot of experience in supplying hemodialysis. Dr. Sallah, di mo muna text telephone number mbay bahum. Dinaa ko seet ndax mu ngi si suma système. Dinaa ko seet su ma ko gisee send it to you. Waaye soo demee fertilizer plan bi canifing rek ngeen laajte mbay bahum. They will show you where he is. Okay. Ci industrie bi foofu la nekk. Waaye dinaa seet na maa ngi nomba. Waaw docteur Nafali Jatta xam nga ko. Well, xam naa ko by name rek moom mu ngi abroad moom nekkoon na fi waaye moom classmate di docteur Samate la woon medical school xam na si loolu waaye moom non miinuma ko as a person waaye gis naa révolution suñu dee def seen wi PP yooyu noonu waaye yenn yi gars yi dañ ma ko def indirectly waaye I don't know him as a person waaye xam naa ne he's a Gambian doctor de mu ngi def for the training abroad. Foog nga ne moom xam na li nga xam ne mooy xew corruption bi daw si lopitaan bi. Dafa am insiders information gars yi dañ ko dee feed a lot of information because some of the revelations in they are very current very recent loolu moom nekk abroad mënu koo xam unless he's being fed from inside man I want people in management or other senior staff in the hospital because they are very disgruntled a lot of them very angry they are passing on a lot of information to him because lolu mo munta nek abroad diko xam da nga gis tay dara xew tay elek mu bind ko in the page so he must be is getting information from management from accounts l'hôpital bi tam ñi mer dañ bari staff bi dañ mer place bi they were ready to go out in the street and protest man lay rus rek man ma lay wax ne the board is working on it nañu may time ñu liggéey ñu jéema seet if you can correct these ills lolo tare waaye su doon loolu RVH staff bi they are in the streets marching protesting so a lot of those angry staff they are whistleblowers ñun ñu bari liñ xam staff they volunteer wax ñu ko ni ko noon there was no way in hell we would find out waaye ñi liggéey staff ma sooy def dara ci biir nit ñi ñëpp a ngi ko xam ñi because seen boss lañ rek they were keeping quiet waaye léegi nag affaire yaa ngi sawak ñëpp a ngi indi revelation yoo xam ne there was no way in hell the board would have known. Dr. Sallah waaye révélation si nekk na révélation si serious mbaa kay bu la gaay déggee révélation si nga xam ne moom nga ñu jox fii si freedom mbaa su la gaay déggee du na mere. su demoo ñu mer I don't care wax naa la ko man age bi ma nekk nii man I don't care te bilaay man suñ ma ñëwee confront I tell them exactly man dina naa 32 point bi ngeen a passé na loolu sax fan 36 37 man bi naa loolu yëpp jox naa ko ministre toog naa moom ak tiimam bi yëpp ma wax leen toog naa PS wax leen ko dem naa ba ci naka kii chief of staff ma reveal ko everything Baro rek laa gisangut because man suñ ma defalee audience Baro I tell him exactly what's going on in the hospital kum na baax na kum na hari baax na man I'm doing it for God and country not for myself for God and country period. Baro mama appoint as chairman man suma joxe audience I'll go and explain to him all that we have uncovered. Lan moo tax siguloo audience pour tooga président Baro pour explainal ko li xew. Waaw li xew because man naa fone information more from the ministry is twisted it's not correct they're just telling him what he likes to hear they are not telling him the truth for reasons best known to them maybe they are part and parcel of all this that's going on. He's not getting the correct picture of the hospital. The hospital is in a mess. Malako as a chairman. So you can quote me anywhere. It's rotten. It's in a mess. No, man, I don't care. No, man, I'll tell them what I know. And it's based on evidence. A lot of it, evidence we have in our hands. But some of it, of course, serious allegations. And allegations need to be investigated to come to the truth, to the facts. That's why we are saying there should be a thorough investigation of this hospital. You wanna bring everything to light. Then on the basis of the findings, then we chart the way forward. That's the only way we can correct these things. Why shouldn't neke di nopal kiri said li kale di said li suma friend, suma political associate or whatever. Do them. And it comes to a time when you put all these things aside. You just look at the facts and deal with them accordingly. That's the only way. All of you are guy Harry Jola like Sun Jahe, they know matter. They are fabricating stories.
man ma ko xam naa sooner or later dina surface. Gis nga bi ñoo def accreditation pour pediatrics xam nga pour postgraduate training every department has to be accredited by the West African College of Physicians or West African College of Surgeons because ñun amuñ suñu own college. In fact, we are the last in the sub-region to have a college. We still don't have, and Gambia is one of the first signatories of the creation of the West African Postgraduate Medical College as far as 1973, time of MC Jao Monekon minister. That's a long time ago. Why? Because even Liberia, Sierra Leone that were devastated by their wars, civil wars. So we are still under the West African College of Physicians and Surgeons. So for eligible for postgraduate training, you assess the department, send them meet the requirements for new living, you accredit. So when you accredit pediatrics, then you have a list of requirements. At the 11th hour before you notice department be amud word screens, amud scales, weighing scales for neonatal unit at pediatric emergency. Plus economic lopitan be potholes in one. So they appeal to me, my Prof Kasama. My Prof Kasama, you get a Harris post guy pave the whole living yard no for more look decent. Secondly, I donated all the screens they need and the weighing scales, both for the neonatal unit and the pediatric department. Not only that, I donated some scales for Birkama Health Center and now Birkama Hospital, and at the same time the maternity ward at AFSTA. So, guy bingi say screens here, you Adama Sallah, you mainly don't want to food. Boss for the screens, you sex, the screens, you screens are about far better than what we ever had. So, then don't appeal for a judge to Manel and Jai Moko because he don't a long time ago. Most of the is for Lamtoro. Why? Because screens they don't last forever. Pussy hunger could change. When you top of my bad. About half a year ago, Adama Sallah call me. They call emergency. They need screens. The last one you do would do ba. Money on for saying screens. I said some story at Lamtoro. Madam check. Luckily, I found 51 screens there in their boxes. So, 51 line am there. Why Manako Nyatan Yen Sola, Munema, Yeplan Sola, Manako, no, it's not possible. You can for you dent some for ourselves. We cannot give you all. Why for you dent at least 5? Because at least you have big open works, new rooms like it's private or semi-private. I 2-bedded. Then a room, break more 4 beds for bringing screens. So Manako Munila Johlo, why Nine Munema Nyatan Yamu, Manako Union I retain 5, you 46. Majalan Kode, a gentleman's agreement, you innocent trucks must have bitumalele, you load Koya distribute within the hospital. Not only that, send ambulance before at the ban. I'm well AFSTA accident emergency walkout because of the renovation. So all patients are admitted at the ban. While legally, very critical cases that they have to ferry from the ban to Banjul. Even weekends. So send ambulance with this pan completely. I'll just call ma. Oh, he knows me very well. Time the Malia. Never well boss the new Dimalaria. Manakol help Munesa ambulance will then book a high and you use go. Because in quarter for a crisis we have so many bad patients at the ban that we need to take to Banjul. Wow, Manako, well, institutions here an event. Then could hire a whole day, then they hire ambulance with our driver. Manako, the standard charge is 10,000 per day at driver. Why? Because of yen, and I'm your chairman, Nanako at a discounted price. Majolenko at $7,000, driver with $1,000. All the same, fair with my one boot with my tank ambulance with them fair driver 2,000 for 2 days, Saturday, Sunday, Monday. So, lady, this is about 6 months ago. Why am I paying more one boot? They put a lady
dama am ku ma xam Canada Gambian ku nekk ci accounts department bi waaye dafa jël leave léegi mu ngi Canada right now ci doomam mu jékki-jékki rek call ma ne ma xam nga lu xew ma ne ko waaw mu ne dafa am seen benn frère am businessman ku nekk Saudi moo ko call ne Adama dañ ko send suñ invoice because si c'est dafa ne woon suñ submitted invoice duñ ñu fay ma ne ko no problem Lam Toro is a company so ma instruct ñu defaral leen invoice both for the ambulance and for the screens waaye nga ne bépp maa wax yow nii wan butu teguñ ko suñ loxo it's over 6 months ago léegi benn businessman ku nekk Saudi benn Mohammed Hadi Diop kooku amul dara pour dafa health sector bi waaye nekk ñu ne he's close to the president so léegi gaa ngi ko use pour mu dem jox president bi a twisted story pour mu favor leen so ñu ne ko ñu yónnee ko invoice ne ko well gis nga docteur Sallah xaalis bu bari biñ ko fay pour screens ak pour naka la tuddaati ambulance service te billahi wal kitaabi ni ma waxee bu tuut musuñ koo teg ci loxo Lam Toro you know man my CEO and I'm the major shareholder waaye it's a company feeñ ñu dara so ñu ngi koy use ndaw si ne dafa laaj waa ji yow foo jëlee invoice yi mu ne ministre bi moo ko set xam naa ministre dafa war ku ko dimbale mu ne ko ay show mu ne laaj na ko several times mu ne ko moo ko seen démb moo àndaw si mu ne di following day waa ji daf ko call ne ko wel moom dafa juum Adama Mboy moo ko seen net bi ministre waaye ndaw si ne ko man laaj naa la several times soo jëlee lii nga ministre moo la ko seen léegi ak nga ne Adama Mboy xam naa ne ministre dafa yëg naa ko nag te waa ji kere dama leen place bi ma ne yéen da ngeen moo bëgg a yeb yéen maa ngi leen defal favor loo xam ne you know dama leen ko jox Lam Toro daf leen ko jox on credit because I am the major shareholder and the CEO ma joxe authority pour ñu def loolu feewu leen wan butut ngeen ñëw naan da ngeen a jéem a fabriquer stories pour jéem a seet lu leen a bail out ma ne leen maa ngi fi ñëw leen rek attaque nga then you have to show one iota of evidence ne da ngeen fay Lam Toro one butut soo leen ko defut soo leen moytu I'll slap the biggest lawsuit on your asses because you are lying you ngeen a fabricate ba pare suma doom kii ni Maam Sira Sallah laki suma doom bi nekk Harvard I have a daughter who's a specialist now in hematology oncology at Harvard she's one of the very best in America right now so léegi rakam mu doon jànga Georgia State University def public health da jeexal am BSc honors ñoo ñëpp si ñëw amu doon lum def ñëw di ma jàppale Lam Toro waaye because mu ngi prepare to go back for her master mu ne ma waa man nag su ma amoon lu ma def daal so that I can use my health statistics because that's my major ma ne ko Lam Toro is too small for that we don't have that number of patients loolu ni nga ko mën a defee rek mooy public hospital mu ne ma fan laa ko mën a ma ne ko trial AFST nga apply foofu suñ la jëlee you will have enough numbers ak yooyu mu ne c'est a good idea mu apply and billahi interview nu ma waxuma kenn mu employé ko anything dafa dem through the normal process submit application gars yi oo ko interview xam nga lan lañ ko jox somebody with from Georgia State University BSc honors ñu jox ko record clerk's job that's just like high school leavers job can you imagine xam naa man lañ bëggoon a naxaraloo noonu so ma ne leen non mu ñëw complain ma dari ñii liñ ma jox mu ne man suma fuel cost rek drive moto dem fa ñëw rek the whole month is more than li ma ñuy paree fay ma ne ko waaw well it's a sacrifice yow yaa bëgg a experience ma ne ko mu ñaan rek demal man naa la jox xaalis soo bëggee xaalis don't worry about that at least you gain the experience waaye ba mu demee foofu dem ci records office bi man musuma dugga ci records office mu ñëwoon ak 3 hours la fa mu ñëw ne ma dari I cannot work there ma ne ko lu tax mu ne ma records office boo xam ne ñu ngi joor files yi si ay carton ak ci shelf yoo xam there is not a single computer and a laptop mu ne ma man am trained in a modern society dem school boo xam ne you know we work with computers I cannot operate there everything is manual not only that but it's not orderly mu ne moom bëggut so moo leen ne bëggut so léegi am nga lu gars yi def ñu dem maintain néemam ci payroll bi every month liñ ko waroon a fay ñu collect ko xaw ma naka lañ ko def dañ ko lekk whatever they did
léegi te payroll kan moo nekk si payroll bi foofu Edward Francis moo si account office naka la tudda account office Lamin Cissé bi nga wax ni order him like account office so léegi ñu bàyyi ko ci ghost payroll bi léegi ministry nag they found about this ghost payroll so ñu task the deputy PS Fanta Seka jabari by Seka kini by Usman Seka Koko don't look into it. That is they maintain a list of ghost workers. The collect and salaries and they are no longer there. Why still them include Suma Dobing one butu musiko fa fay mom 3 hours la fa amna jepp ga dem na. You know. So legi Fanta they look into that. Dr. Jan he also has a hand in this. Mo xamne mu dem report Fanta to chief of staff. Koku dem ñakalum def invite the deputy PS Fanta Seka pour questioning. Fanta dem ne ko lan lañ laal dañ ma oyé fi mu na gaay ne you are tampering with the payroll blah blah blah. Mu ne len xam ngeen lan da ngeen ma jox a task pour ma identify these ghost workers because government money is being wasted, taxpayers money is being wasted. You get failure every month te nekkuñ fa. So legi munelen solen buge nak man ma resign on the spot legi ya Dr. Jang mo ñoo du len fenal and you don't find out the facts man pare na resign waaye xam nga legi luñ def waaji ni duwaay you send Adama Bay well through moom dafa ne woon ministre legi mu ne Adama Bay waaye mu ne dañ ko send dañ ko wax ne suma doom liggéey na fa 11 months ñu ko fay ñu salary ñu mo ko fay man te surrender mo kan ñu fabricate lies no koko billahi wal kitabi one butut suñ bugé nak nañ wone evidence rek nañ mus na ñoo fay koko one butut ba pare mom su mom la sa lu tax ñuy ma fay koko c'est grown up adult ara so ko fay ka man ko fay ñu na man la ñoo jema tari suma indi fim nekk ñu ngi jema def everything rek to frustrate this effort of investigation. This is how criminals and crooks work. Man, so when that story comes to you, at least you know the fact. So you want an iota of evidence. But when one butut has been paid either to Lamtoro or to this Suma daughter. One butut. There's not any evidence. But for Dr. Sallah, screen yi nga jox gaay ñaata screen la ak ñaata la gaay warona fay ci screen si 46 affaire bi won na len ko catalog price bi was $130 a piece loolu la len ko doon def sa waaye biñ ko jël ci ma wone na bindal invoice ma yorem len na xam ne ñi amuñ xaalis ma wañi len ko defal len ko $110 mo jene kon each one of them 46 by $110. You can do the math. It's very simple. No lañ warona pay for the screen. Brand new modern screen from the box. No daji box again. Scale system brand new from the box. No daji yep yoy mo dama len donate. Scale si screens mo len ka may pediatrics ak maternity. May birkama scales. You know, they are so bloody ungrateful. They're using every possible thing. The man like smear campaign, so image for investigation video. Why do you call it? Luckily now, number one in Dubai, Muhammad Hadi Joe. Coco has nothing to do because you never close a health secretary president Barak, so then for him and them penal. Makol Waji Manako Hamala, Balangana Wahna, because this thing is totally false. Buraden na wax ne ñun screen ci len lam toro supply skills then you pay one put nañ la jox one evidence because you pay either you pay by check or bank transfer nañ la won is single evidence of any payment at first mu ngi wax ndaw ci ne minister moko ko pass information bu legi ganagi bi ngi seen affaire bi ñanga na te man yek na ko ana I didn't miss my word dama ko has be mo ñom ñu mané len so la mesen tapale sen dur nak ba paré da ngay na fabricate story don't involve me because ku ko ci def I will take you to court. I will sue you big time for libel and listen, like a slander. So, I'm not a hotel. I'm not a foreign minister. So, Dr. Sallah, can you find more involved with you Saudi Arabia? Mom, funny. Funny is a senior accountant at the AFS stage. Why right now, I'm break. I'm Canada. More funny that man and more wajine minister more forward information. When I like several times, when I'm momla.
Why do you have any man? I don't spare anybody. My call go work my peace of mind. I'm not about it. I'm not a foreign minister. So no man guy then buga involve presidentially pour save sen bopa pour hegna den twist story. Wow, the dog is Dr. Sallah did also code that's number for December. I'm not picture what would you create. This is a bloody lie. Man, I have done them a big favor and they haven't paid 1 cent. For anything. But Doctor 46 screens singa jox guy screen bu nek $110 mu ngi nek $5,060 mom la guy amel. Wow, loolu la wara. Why like them? For over 6 half a year pay you one butu. Ba pare ambulance bi fayun ambulance bi lu len ko joxe 7,000 fayun ko. 7,000 plus 1,000 for the driver per day. Mu 8,000 instead of 11,000 because they normally. For the whole weekend, then pay one butu. Al Jafari is involved, Adama is involved, as he said, they all know about it. Saying Butut, why lady, how much you guys use any story which Muna keep? Adama mom lan moy ligayam fofu, mom ban position la. One operations manager. Mom my boy we run around more top oxygen in don't mention same radio. Mom moko dem diko jeli. Oxygen, Gambia has 2 brand new oxygen plants at the Ban Clinic. Fole xam nga deban part of EFST ba pare ñu indil container bu EFST oxygen waaye oxygen yi nekk oxygen plant yi nekk deban ñaari yëpp pan nañ ñu naan electrical problem man dama fone dañ ko sabotage because they cannot make a deal on that. Lord is directly on site to produce oxygen for the hospital. They would rather go and buy it outside ci la ñoo mën a def seen deal bu njëkk ci Banjul oxygen lañ ko daan jëlee naka jekka léegi dafa am Indians yu start ñu ne oxygen plant in fële Kitty Boris fo fële foofu la gars yi di dem di jëli oxygen and Adam may transport oxygen rek from Kitty to AFS stage mu ne 30,000 per delivery 30,000 ba pare oxygen yi su ñëwee some are half full some are empty so dañoo ñëw bind 180 bottles why according to the store staff ñu ne 120 bi rek lañ day fill 60 yëpp dañoo jël xaalis bi ba pare te duñ deliver loolu empty lañ ko dee indee ni mu demee so ba pare duñ ko deliver daytime because daytime la staff bi store staff bi am store head bi meneen ndaw su sooba pour double check waaye diggi guddi lañ ko indi moom ne moom bu doon mënut a jógee këram diggi guddi ñëw di check oxygen cylinder si ñoo deliver su buggee def seen tappale yu lañ ko def diggi guddi. So kan moo responsible for the delivery of oxygen si? Adama May moo ko jëli. Moom mooy operations manager. waaw moo ko dem jëli ko indi ko. so tappale yu rëy la gars yi nekkee oxygen docteur si sa dee disappoint léegi-léegi ñu jël oxygen bottle yóbbu ko ci woot yi suñ ko correcté a dying patient or a seriously ill patient nga ñu discover ne dara nekku ci so if the patient is unlucky mu dee or time bi ko discover fekka sona la ñu roos jéem a indi oxygen bottle bu am te dañ ko indi de mel ni full bottles la fekka yu bari af ñu ngi foofu half empty or empty yëpp ci tapale bi su ko dee xaalis boobu xaalis yi empty yooyu noonu ñoom dañ koo pocket yaa xamuloo ñii waaye Dr. Sallah li serious because su fekkee ne ñu ngi tampa ak oxygen yi unfortunately patient mun na see dee ñi ko tëddee l'hôpital mun na see dee of course and in fact loolu ay xew gars yi ñu ne previous case bi fa nekkoon kii si sa jël over from benn boy Maracas yi very religious very sober kooku benn Mr. Jammeh he did a fantastic job clear seen debts yi and he really controlled the finance department waaye they frustrated him trésor ñooñu ko abaloon dafa am pour delluwaat mu ne moom mu ngi nekk foofu di waste time am ñu ngi ko frustrate waaye collègue am si trésor ñooñu ngay advance di ko raw so he opted to go back mu dem ci lañ indi système yi as admin director ñoom ñaar dafa mel ni guddee bëccëg boy boobu was very very good maa ngay dégg sax ñu ne dafa retire léegi he's on his own suñ mu ne sax indiwaat kooku daxa système bi because kooku di def fantastic job ku nekkaa ko wax foofu bi fa nekkee yëpp la réglé moom naka la tudda Jammeh Mr. Jammeh lañ ko woy fàtte naa first name waaye Jammeh mooy soo ne so Cissé nag dafa amee terrible track record Cissé GRT la TS la njëkkoon a nekk mu rek foofu gars yi daxa ko tuuti yaa Jammeh tëj ko sax dégg mu jógee foofu dem fona ak Action 8
foofu tam mu def fa mes gars yi daa ko mu dem maritime tam mu dem pare rek seen business gars yi daa dam correct sax financially gars yi daa ko so mu ñëw nag so big advice for this position of finance director because for a long time when finance director senior account officers ñoo daan run the finance department so Gambia bu nekk amee ku qualified waaye unfortunately on the day of the interview she said rek moo appear because keneen ki mu ngi America mënutoon attend interview bi so ma ne la gars yi waaw lan tax ngeen jox ko Cissé with all this bad track record ñu ne waaw moom rek moo available lool kale ñoom kooku sax ñëpp si na gannaaw di ñëw na ba wax ne na dellusiwaat na about a year ago waaye fekk jox nañ Cissé position ba pare Cissé with that kind of track record ma ne leen xanaa yéen defu leen background check balaa ngeen a employé kii because management ñoo ko interview ñoo ko engage ma ne defu leen background check ñu naan non afterwards lañ detect ne façon nit kii la ministre Kerab bi ma demee di ko jox the list of all the criminal acts that are going on moo staffam bi yëpp mu ne moom bi mu déggee ne Cissé moo jël position boobu he was worried because gannaaw gi la dégg affaire am ne real criminal la he's done a lot of bad things place him dem yëpp well you blame the management because ñoom ñoo ko engage so nit soo ko engage at that level sax da ngaa def background check nga xam kii track record am fan la jaar ak fi mu bàyyi lu tax mu bàyyi fa waaye afterwards la ku nekk di wax ne kii dafa bàyyi terrible criminal track record so maanaam la investir waxam du jeex so loolu la daal they are bandits and they are culprits xaaral rek ba auditing bi jeex léegi gars send nañ a team from external audit ëllëg la ñoo start I hope na very soon gars yi ne they will work as quickly as possible suñ ko mënee how long nga foog ne moom la auditing bi di jël I hope na du jël 1 month it should be less maybe suñ góorgóorloo dégga te docteur di ñu mën a update su fekkee ne auditing bi jeex na di nga mën a update waaw I can because I'll get ñoom foog ñu def debriefing of the board waaye foog nga ne auditing team bi they are independent te loolu tam lu important la external audit lañ jógee de external audit nag is government waaye moo tax dama leen ñun suñ team we cannot audit within the hospital but for the auditing team of the Ministry of Health sax mënuñ koo use because it's within the same system te gars yi dañ xamante so ñun dañ insistoon ne ñu indi an audit team from the Ministry of Finance am nañ audit section internal audit waaye daal they talk among themselves foog naa gars yi ci lañ decide na external audit bu government ñëw because ñoom ñoo leen auditoon recently from 2013 to 2020 December 2020 so ñu ne nañ ñoo jekkali from January 2021 ba 2024 fi ñu toll and time boobu la njàkku mi ëpp yëpp xew because that's the time when Cissé came in ay Jafari Jaañ Adama Mbaye na moom mu ngi fa woon before that and this ñi ma jaata bi tam boo moom wóor na fu nekk moom dafa ne économiste la dem account mënu faa fonction ñu yóbbu ko stores foofu tam daw si stores mu ne kooku leetal sax mënu koo binda te mu ngay claim na économiste gannaaw yi gars yi toog créétal ko position fële naka procurement senior procurement officer boo xam ne amu doon procurement officer moo fa amoon Mali Cissé ak ñu nekk si ron ñu ñëw créétal ndaw si and gars yi ko xam ne ñoom ñu ne certificate sami sax they are fake Nigeria la ko jëlee something like that waaye yooyu yëpp tam the system can verify nañ check wax naa leen ci liste bi ma binda nii wax naa leen ñu verify qualification Adama Mbaye ak ndaw si because they are saying ne ñoom ñu leen xam ñu ne Adama Mbaye ak this boy Baboucarr at stores dañ dem fake certificates ñoo dugal ko seen file bi xanaa master degree ñi amuñ master degree bachelor saa amuñ ko woo ma master but that's easily verifiable dinañ call university ñoo claim na fañ ko jëlee ñu seet because Adama Mbaye ci Green Boys Yaya Jammeh la Adama Mbaye had no blood in him Yaya Jammeh school dropped out ñoom la defoon ay Green Boys ak Green Girls di leen jéem a promote pour ñu jànga skills Adama Mbaye was one of them Adama Mbaye political appointee la Yaya Jammeh moo ko isi foofu waaye Adama Mbaye was no way qualified for position bi ko jox demoon nañ ba dimut ko sax time yi samate waaye samate ni make salary personal to him waaye Dr. Sallah xanaa Edward Francis Small Teaching Hospital amun a body boo xam ne ñooy war a verify certificates ak master's degrees ak bachelor's degrees yi nga xam ne ñu ñaa ngi claim ne moom leen am
This is employment. The practice means you don't employ anybody. You have a human resource manager. My Peter Korea. At the management team, they receive applications. Together with the admin director, Malang Dong, interview, select land. Why, sir? Interview anybody up to grade 6. Management, that's from the CMD down, appoint. Why anybody above grade 6, grade 7 and above, no then go in it to the board for approval. Why then you're saying you're starting going into the board? You have no guy. And that's against procedure. It's wrong against the rules. More than you're saying, Manela than you're saying, you better or Sagaham. Why did the procedure more go apply for job for you send your job to the human resource manager? More reviews as a credentials, better yobuko to the management committee. More you review the qualifications. Then access work experience. So if they find you suitable, so they grade 6, upon directly. Why should they above grade 6? They want to refer the matter to the board for approval. Board will approve. At that level, board will approve employment or dismissal. Why Manela look like they involve board with it? Then come over board with any other send a hair no Rexy Road. Especially Jan big delay over Vente. The Jan mom was I told you, he thinks he's over and above both CMD and the board. The CMD the family of Koragal, man no for the family ko Hamal. Because last week Ramanko and Hamalanda, they want to send all of these guys. You gonna the employees of the board from CMD, deputy CMD down to them on the admin leave. Then investigate because they are tampering with everything. Because guys stores in now for head for one and see set up for them and well so guy you put investigate bulan answer then question bulan and what because we are all family, one family, we should protect each other. Can you imagine? Yang kan mo don wax lolu? Ñu ci sé mo wax lolu gaay fofu. Gaay stores yi lolu lañ wax. Si c'est moi ki nga xamne yaay jàmm mako fa indi ci green boy ci la. Adama Bay. Si c'est moi director of finance. Oh, si c'est moi director of finance, okay. Because they had a very long list of items in the through the managers and those you go to stores. According to the stores officers, few items offered about 3 items or so. The list could one. Fantastic prices. You have I only had 15, 20,000, I 78,000 and 580,000. The invoices they're ridiculously inflated. Can you imagine mopping cloth per mop? 1,500 piece. You don't get 150, 200. Maximum 250. They didn't take 100 at you Send invoice, but man must find this no ridiculous. We took it to the board, even the legal advisor. This is the most ridiculous invoice almost like this. Why not only that? But I see she said of anyone while they are in the store, mom them not before they have not been paid for Buko Kenla. They have a pen, man them not to store after now head of stores Pinter. Mune saying then they deliver and one market in your stamp sign, Comuna deliver. Why guy nyom send bop on your jelly? I kitchen utensils, ovens, fridges, cookers, you name it. You want to go send kid. Dr. Sallah, yow mi yeen mi nga xamne da nga nekk ci board bi yow yaay di chairman of the board amul len ken ko xamne na len de liggéeyal ci hospital bi ko xamne yeen mom ngeena lesal together pour mëna xam li xew na am ngeen lolu ci board bi legi ga nga volunteer information xam nga tam guys you you are against them or you are working against send nefarious activities here then they gang up against you even admin director bisa dañ hala gang up against him legi jañ bolé ku ci listam bi ne dañ ko wara fire ak that Peter Korea human resource manager bi ñoo ñep dañ am altercation ak mom ñoo mu ne nañ leen fire so non leen dé def so gaay dañ leen dé intimidate day ragal leen because ñom ñep suñ dalé sa ko as a young officer or junior to them you have no defense. So Lolo Tana guy, they were afraid to come. Why legi be board with Dore, they raise all these matters to investigate. So legi like they are coming out. So for them individual, they will tell you a lot of things, irregularities. So legi can you get surface? Why have
institution bu nekk dafa am procedure. There's a channel, you know, there are due processes that one should follow. Board B is the highest level, the last resort. Management, operational issues, management ñoo ko war a handle. Waaye loo xam ne dafa need board approval must come to the board. Policy issues are major things yooyu board bi moo ko war a decide. Management has no authority to decide that. So affaire bi noonu la. So ñun tam mënuñoo dem down to operational level. The interfere dafa mel ni, you know, breach of trust or dañ leen jox job ba pare leen wax naka lañ ko def. Just like what the ministry is trying to do. Para toog ministry bugg a remote control hospital, you know. So loolu tax ma ne leen nañ bàyyi ku nekk loo xam ne according to the rules and regulations loolu nga war a def nga def ko. Waaye ñii they are abusing their position. They are doing things that are illegal and sometimes criminal. They know that very well. So more than that, you know, and board meets only. The rule says we should meet at least once every 2 months. So the thing is, we are not on the ground all the time. Although the secretary of the board is the admin manager, the admin director, he is the secretary to the board. Al Jafari is a member of the board. In fact, Al Jafari, for several occasions, new board meeting. Then I confront ko mané ko lutax yow as CMD yow ya the primary informant of the board lutax do ñew muna jokte jaña ko wax ne necessary mu ñew ñun we are all Gambian mom muna handle board. He is not even a member of the board. Mom, the only reason mo wara ñew ci board mu ne today CMD is tied up for very good reasons or mu travel nek fa den mu represent ko. But he is not a member of the board. Why the brand new ci board bi ba pare ñoom ñaar ne moo CMD ku nekk receive board fee which is not correct. Board sitting fee la ñoom tapale lu nekk li mun a am xaalis they will do it. Waaye Dr. Jang is not wanaa ko nag léegi we don't want him in the board. He's not coming anymore. Waaye for a long time Al Jafari di ñëw moom mooy ñëw te ka dafa dem Al Jafari daf ko wax ne wal bur worry necessary nga dem man I'll go to the board. You can go to other meeting. I can handle the board. We are all Gambian. Yow very junior person yoo xam ne ñun mun nga ñoo handle ñun nga xam ne we are 3-4 decades your senior. Upala title upala lu nekk si liggéey. Waaye that's how his head is full of power fi mu nekk ba pare he's daf ci boole arrogance. Yow ni ñaa ngi lay yërëm because of your handicap foo dem ñu ubbi la nga dugal. Waaye fen rek dafa war di fen di jaxase rek. Boy, he's evil. He's not. Man dama fa ne dafa am psychological problem. Ba pare dafa dem Ministry of Finance léegi mu dem President Office Central fu nekk laa dem di fen su ñëwee jox ñu impression ne moom organise na everything you soon receive money ba tey jaara bu njëkk su topitaan bi ñaakee xaalis man prof Kasama prof ñaan ñuy jóg dem finance dem lobby HPS help yóbbu ko su mu nee dem baax na su munta dem ñun ñu dem te ñun ñi fa nekk ñëpp suñ junior dañu xam director of finance bàyyi ma di Cissé ku suma jarbaat la woon léegi ki fa nekk I don't know what his surname again moom jarbaati prof Kasama la waaye loolu matawut jànga bi responsible for health put disbursements kooku man maa ko take care from birth doomi George Assis he's early tabi I know her very well from early childhood so ñooñu suñ fa demee dañu dee ruus suñ taw ñëw dañoo ne uncle ñun mun leen na bàyyi ngeen dem foo ñu jox ñu dara so last time ñu fa demee ñu jox ñu 4 million 29 million la ñu jox ñu 4 million for the program postgraduate program mu des ñaata 25 million ñu ne the following month dañoo war a def disbursement so ñu remind leen by the end of the current month ndax ñu mun ko cee boole ñu remind leen xaalis boobu ñëw na to health 25 million bi to the ministry ba tey nu ma waxee no EFS stage or the postgraduate program gisuñ ci one butut léegi 4 million bi ñëwee itam CMD's office boobu nag ñaan moo fa nekkoon together with the Cissé ñu dem disburse xaalis bi yëpp di programme bi ñëwee laaj ci seen xaalis ñu ne leen jeex prof Kasama so disgruntled yéen ay def dee génne xaalis ci console bi finance office bi because xaalis bi war a ñëw gaa ngi ci dëgg keroog meeting bi ministre ne programme baa ngi am 20 million ci loxo moom moo ci dëggaat since last year mu ngi ko téye pour lan programme boo xam ne is the most successful for the first time in the history of the country ñu ngi train Gambian specialists on the ground locally homegrown
100 of them. They are doing very little or nothing to support the program. Soon passes to this on and this pension on Harley. You can program be closed. Activate, of course, World Bank, we owe them a debt of gratitude because prophecies, you have no enough. You want to go on, you pay salaries, you pay accommodation, then pay transport. Also, Amodot, the current program has grounded to a halt. Actually, then try on poor government pay for two only out of type of 18 specialists. The poor government pay two, right? You in the 2 years, 6 months saying that. Then you're frustrated, and then you're I two Nigerian professors. Joel Ray been the behavior being a guy failing areas, before it lend pay monthly. So Ghana is a no-go area. Nobody tries to have a single one of them paid by government. Yet you go push World Bank. I'm a World Bank time, I'm not denying the New Yaka, send government, they don't want to pay for one. Yet no coffee. Normally, all of them liberal na fake at least me no squander funds at least one on your pay for 1 and 2 as a token of appreciation and one and you get try for pay. Why two in try? It was a disaster. They can you can as a government fair. Why if you could do load World Bank in Yar you appeal to World Bank, the guy can give you absorb. Ladies 20 something of them. Around 25 or so. Because they engaged me recently. I'm a 3 more engaged. Next, in fact, this week, so we'll make about 28. Why government fair in Kenya? They're not professor government fair. So that's the Prime Ministry is doing everything to frustrate the program. I'm a guy in there by money. Put it on credit, etc. This is a noble program and very productive, very effective. So I'm not guy in ministry, so hell at more. They will take. This will be an extremely successful program and they will take the credit. Credit for what? No credit out it's for the country. Imagine also Gambia so pumping in 100 new specialists in the system. Their buses they will have specialists on the ground, which will reduce our referral rate. Because referral rate is very high. You don't have competent people out there. Nurses rather than doctors. Critical cases, they cannot handle them. They will send them to Banjul, these bumpy roads, ambulance, they are not necessarily equipped, with oxygen and other resuscitation facilities. The ambulance staff are not properly trained. So any patient brand new access at this, also new access anywhere there. So the more good doctors you have out there, the better for the country. Because they will be cared for in their own locality, near to their loved ones. They will reduce the referral rate significantly and also the death rate. Why, they are not seeing all that. Who's getting the credit? That's the way they see. But Prof. Kasama is getting very frustrated. The Prof. Kasama, I would then position the health sector be boom hold. Make on the consultant in surgery, make a director of health service, make a minister of health for 6 years. Bim Gene, Ganagila fall out of Jamia, Mugene, luckily for him, Moam job. African Union as medical director. Fala Neka for 12 years in Addis. They retire in Nipsey. You retire, retire. They retire them from Sumaraka, Nyola Makfu, Kitulati system, the new event, retire. Tira home in the Nakon start the postgraduate program. No one can start a Nima agent prof and going in the same. 3 years ago, Chile start program. And they are doing a fantastic job. Then program in the health sector was successful. Why, funnily, the ministry is not giving it any support, which is very bad. So that's the situation now, because we are banning it overshadowed them, right? Dr. Sallah, finally, last like mima am rek moy fokk nga ne ki di Minister Samate, Dr. Samate, fokk nga ne if we let him go, ba pare we let Mohamed Jafari go, ba pare dal di let ki nga xamne mom moy Dr. Abubakar Jagne go, you in the new people, new Gambians, things will be better. Well, anyway, I'm not another. If you are doing something and it's not working the way you want it to be or the country deserves, you should look at alternatives. You should look at other possible ways. You try something else. Why don't want to maintain Lohamne is rotting, it's not working. You should not and could not. For the sake of the people, Gambian people. Because if Gambian taxpayers' money, that's paying the emoluments of all these people. Send
benefits yëpp taxpayers money, and it's the right of the people to get what they need and what they want. You know, waaye soo ko defee team boo xam ne gis na ne dara doxut ni mu war a doxee although ñoom duñ la wax loolu ñoom de gis nga soo liiree fii si dëkk bi people around you they'll just keep on telling you what you want to hear deep sink right in your ears man suma pa daf ñu daa wax ne mu ne soo amee say xarit sax ñuy laa wax lu ne sa noppa yi bor bu set su yàggee ñu laa fenal nga fa ñu ngay wax dëgga fekk li ñoo wax yëpp dara taxaw si yëpp du dëgga because they just want to please you loolu mooy yaa Gambia bi baax na yenn yi nga am dissenting views difference of opinion nga taanal ñoo xam ne nit ñoo xam ne suñu ne baax na ñu ne la baax na su bonee ñu ne la bon na nañ jéem a seen another way to fix things waaye doo mën a maintain loo xam ne it's not working and it's not bloody working man maa loolu the system is not working ko waa de suñ bëggee tey Cey Gambia Dr. Sallah ni things di demee doy na waar révélation si ñuy jox bu ko Gambien ni déggee dineen mer torop dina am leen naxare ndigte ñu bari ngi jàppane ñi ñu ngi def seen liggéey although mbiri corruption bi yàgg neen di ko dégga waaye lopitaan bi dara doxul ñu bari ngi dem di faju ji Dakar déggoo neen benn time ñu ne suñ dialysis machine si den yaaxu lan nga ñu mën a wax si dialysis machine si Dr. Sallah we are small country 2 million people it's less than ñi dëkk ci yenn cities yi even in Africa fii nii am na soo demee Lagos ay 15 million ñoo fa dëkka soo demee Dakar gi next door greater Dakar is about over 4 million people twice the population of Gambia dëkk yëpp a ngay manage Sénégal seen health system bi Covid ñëwee xaalis biñ jot def nañ ci lu bari ñoom it dañ dee luubal waaye at least def nañ lu bari lu Facebook lu ne ñu gis ñu na fii loo fi gis nothing you know dëkk bu tuuti bi neex a jagal ba waaye Gambia suñu attitude moo bon suñ you know we are not honest and we are not dedicated to serving the people ku nekk sa selfish interest rek nga toppa moo tax dëkk bi du dem as long as nii nag ñu ngi continuer nii we will remain the scum of Africa we will remain the most backward seeta léegi industrialist Gambia is at the bottom of the whole of Africa Guinea-Bissau bi sax ñooñu raw the whole of Africa demoon nañ bay am small industries ay NPE yooyu yëpp ay anam industries yëpp disappear nañ because of the system is rotten fii loo fi gis muy flourish mooy foreigner yi ñu xaalal leen yoon ñu def li ñoo def exploit ñu liggéey seen xaalis yóbbu seen liggéey waaye Gambian own fii enterprise wala nothing dara workut because the system nim mel la ñun ñoo gën a bañ suñ boppa loolu mooy suñ problème suñ attitude moo war a change gis nga suñ mindset suñ ko change rek dëkk bi du dem Gambians are the worst enemies of themselves te loolu you can quote me man maa wax loolu we are the worst enemies of ourselves ni kana lu daw yaram loolu daal dëgg gi mooy loolu man nag I'm not afraid man ku ma laaj man xanaa ku ma laaj man naa la wax li man si xam jeex na de that's all because man I don't my conscience is very clear and I know that my hands are clean very clean I have nothing to hide ku ma laaj no more suma wala suma experience on anything I will tell you exactly the way I see it kum ne baax na kum naari ñi na ñu bari dañoo wax rek for political gains man awma interest in politics I don't want any position I don't want any damn thing man ma class sax léegi I don't need that I have worked hard enough in my life to take care of myself and my family small yëpp sax mag nañ and they are well accomplished nationally and internationally so that's the thing man daal that's my take now li des suma diggante yàlla like I said I'm not setting suma diggante nit ñi or somebody no suma diggante yàlla lu please yàlla lay def ëllëg si biir I can answer for my deeds period kum neex na baax na kum na xari nag nga antagonize ma I don't care Cey Gambia and they all docteur diga daw na yaram waaye docteur ma bëgg laa laaj xam naa ne ñi la xam bari na man Gloucester laa dëkkoon maa ngi remember Lam Toro bin ko ubbee esa yooyu maa ngi ko remember waaye pour ñi la xamut ana kan mooy docteur Adama Sallah man de man after I juddoo I was born at 8 Kent Street but we did a stint at Stanley Street where I did my growing up at Halfday 43 Buckle Street suma brother si ñoom Ousmane Sallah ñoom Tidiane Sallah ñoom yëpp they have contributed a lot in the development of this country suma brother si Ousmane was
permanent secretary foreign affairs, nekk na ambassador of America twice, the UN, Saudi, Middle East bi moo ko ubbi nekkoon na deputy high commissioner for London. But man, I came from a very noble background. Gis nga ñun Fuuta Tooro fa lañ originated. Sallah Lam, moo tax ñu ñëwee Sallah Lam Tooro. We were rulers of Gede, Fuuta. For suñ family ñu rule nañ ko 400 years. Fa lañ jógee ñëw njëkkee kawoon gannaaw Sénégal suñ maam yi gannaaw gi ñu move ñëw Gambia fii nii. So just like most Gambian families, you know, Senegal and Gambia, ñun ñëpp benn la. And man suma maam Amadou Bamba Sallah Cheikh Amadou Bamba Sallah dañ ne ku Sénégal ak Gambia ku fi jàng alxuraan fii soo jànguti moom jàngee nga ci ki nga jàngee because Serigne Touba papaam suma maam moo ko jàngal 14 years Serigne Touba suma maam lañ ko tuddee Amadou Bamba Sallah Serigne Touba Ahmad Bamba la tudda Serigne Touba ba moo mag sax Amadou Bamba Sallah lañ ko tuddee gis nga waa Tiwaawan yi Alaaji Malick Sy maam Tamsir Demba bu na ki jur maam Ousmane suma maam jàngal na ko ñoom Baye Ñas seen maam suma maam jàngal na ko nga dem ci dem yi nii suma maam jàngal na ko Cheikh Omar Fouti sax bokk na ci taalibe suma maam ñoom Maba Jaxu Ba ñoo ñëpp suma loxo maam lañ jaar bi ñoo jàng affaire because he was one of the first to go to the Arab countries pour jàng alquran dafa jàng dem the border of Mali and Senegal ñooy kii di jàng fa jógee fa dem Mauritanie Hawdu learning center la jógee foofu dem Morocco dem Algeria dem na ba Baghdad those days time bi nga xam ne kenn maa ko xam ne jàngal na papi ñoom Sëñ Tuubaa yi ko long time ago su nekkul one of the first ñu génn ci Gambia bi Sénégambie boobu time boobu Sénégambie la dem jàngi ñëw ubbi daara Mauritanie la njëkkaa delsi waaye ñu def ko fa top Arab scholar ba bi moo ñib si fii naar yu bare ko toppa si mu ubbi daara baalo la jógee fa dem sanca Bamba Moodu foofu la jàngale ñoom Sëñ Tuubaa ak ñoom Maba Jaxu Ba all these people ba pare rek ci jooli Njaajaan Njaay mi nga xam ne mooy askani olof yi yëpp ci Sénégal bi fii Njaajaan Njaay suma maam Faatumata Sala moo ko jur ak Almoravid benn arab turam sax du Njaajaan Njaay turam lifin la Ahmad bun Abubakar papa Abubakar bun Suleymaan la tudd bon fooguloo ne docteur ñun olof yi sant Njaay ñun fooguloo ne Njaajaan Njaay santut Njaay de waaye ci Njaajaan Njaay ngeen faxee ko Njaajaan Njaay ñoom kii yëpp Albureek ñoom Buuna Njaay ñoom ci askani Njaajaan Njaay bi la di waaye Njaajaan Njaay yaayam Faatumata Sala la papaam ñu ko daan Abubakar bun Suleymaan ñu ko daan abi daar Youssou Ndour woy na loolu sax Faatumata waaye Abu Daar moomu arab la woon ndax arab Almoravid la mooy baaba si daan jógee from North Africa ñu dugga si Morocco dugga si northern Senegal foofu because then you had the kingdom of Tekrur time Ghana Empire Tekrur kingdom yi Tukulóor la ki sanca Tekrur he was from the Nile Valley ku ñoo Yoroboli Jaw moo jógee moom Nubian la moo ñëw sanca Tekrur foofu Tekrur moo gannaaw gi nekk Tooro Fuuta Tooro and kooku bi mu ñëwee he brought in a lot of artisans ñu ñëw di jàngal nit ñi how to make tools ak yooyu noonu ñi farming ñi horse riding and all those things you know so Tekrur moo mujjee ñëw ba nekk nag lifin Fuuta Tooro so ñun suñ maam Heli Banamusa Sala mooy woon the last ruler of Fuuta Tooro nag gis nga Macky Sall ni ñoo coon Macky Sall sax ñun suñ maam moo ko jur ke doomi Serigne Heli Banamusa moo jur maamam so ñun Sénégal ak Gambia benn lañ ñu ko xamut man suma la waxoon fi mu nekk history Sénégal da ngaa waaru sax liñ ci xam yooyu ñu suñ paay dañ jàngoñ dañ daan binda they used to run Quranic schools all over the sub-region Maam Bamba bés kii naka benn sëriñ bu mag Sénégal ku daan ñëw fii di gaamu mu ngi àndaa benn pa mu ne Sénégal bi ku fi jàng arafi alxuraan bismillah Maam Bamba Sallah am na ci teewu ñu ne ko lu tax moom mu ne moo njëkk a start li ñëw ay daara alxuraan
bu tax ñuy wax ci sub-région bi fii mel ni li ñoo ay kooki yeeg jaamale yeeg yooyu yëpp jaamal ñun suñ gaay fa nekk di jàngale si yëpp seen maam suñ maam moo ko jàngal so di nga gis ne we have a long history man I come from a noble family both from the religious point of view and from the leadership point of view so me really I have some pride in me. Slave blood is not running. We've never been enslaved. Slave blood mustada usmaira. Why ñeneen ñoo behaving nga jël naari buur ci naka chief ci suñ kaw docteur si loolu this day and age Africa kan moo war a def loolu. te docteur li nga wax dëgg la de amul benn dëkki naar booy dem gis ñu jël nit ku ñuul jiital la. dara nga fa du nekk laa la wax dara it doesn't matter how educated you are low position la yow di nga mën a nekk xelaat CMD ci dëkki naar no matter how educated as an African you are consultant sax doo ko nekk laa la wax. te lii du racist la it is fact li ñu wax ni nekkul ne racist la it is a fact luy xew la. Africans kenn bugguñu ba pare bugguñu suñu boppa loolu mooy suñu problème then tey ñu ñoo discriminate around the world after all the experience with slavery colonialism and everything because bu olof ne uute nim la owale rek mooy nim la gisee ñun dañ bañ a eew bañ a wit dañu war dafa mel ne amuñ pride in ourselves loolu mooy suñu problème we are anything goes here seetal foreigners yi ni ñoo establishé ci dëkk bi look at all the foreign businesses fii nii ñëpp ñu ngi leen xaalal yoon ñu ngi am lu leen neex fii ñaata Gambian lañ promote ñu dem to top business fii ci dëkk bi very few you can name them te docteur fa nekkal lu saat ne boo demee si shopping center si nekk Keera ba foofu di nga gis ne am na yenn businesses ay shopping center yoo xam ne naa yaa leen moom ba pare employ Gambian si di liggéey boo leen laajee ñaata leen a fay ay 3,000 2,000 laborers job lañ leen dee jox demal Kanifing industrial area yëpp is in the hands either Lebanese or listen Indians yi démba ñu ñëw fii nii seetal shops yi yëpp demal boori Jimpex shops yëpp foofu su dul Indian dina very few nga la Gambian di moom all over they are gradually taking over our country because ñun ñoo allow loolu Gambians bugguñ seen boppa loolu mooy suñ problème they don't support each other ñoom daal they are more comfortable with foreigners yi nii now I'm not a racist I'm not a xenophobist waaye dégg suñu nañ ko wax ñun loo xam ne duñ ko mën a am ci dëkk gaay lu tax ñu bàyyi ñu leen ñoom ñu ñëw suñu yoo ne ñu am ko sax as investors waaye dañoo ñëw duñ am dara ñu xaalal leen am ñaata ko fi meeg fii nii dara naandu that very rich Indian fi mu ne ko moo ñëw shop hand la woon si ñu bari fii nii dëkk bi non man gis nga yi du ma ko dee boo waxtaan because suma xol bi daf dee jeex sax how sleepy we as Africans are especially Gambians fii how bloody sleepy we are ñu bañ a wake up bañ a eew docteur xanaa nga bokka Captain Sallah waaw suñu cousin la Captain Frustration moo ko fi génne mu retire dem yoonam dem British Virgin Island ñu def ko fa Harbour Master the most senior in the Ports Authority gannaaw gi mu see ak seen Chief Justice foofu noonu Captain ben tey ñaari kër la am fii Gambia ak British Virgin Island Gambia si am na ci yoo xam ne qualification and experience yi fuñ dem ñu ekkati leen ca international organisations for that because of their know-how and their experience man am na ku ma ne bés mos naa dem nee conference in South Africa dafa waaru mu ne presenters yëpp Gambians and they were holding senior positions in the UN system. Small Gambia, you can hardly see in the map. How come you have so many talented and well-educated people? Man, go learn and stupid to them. I'm not a full them that they excel. Well, stupid to why then born swing boparek? Because then TNT would, Senegal, you turn it loads. Gis nga so demé Senegal wax ma ne foreigner na fa laal de waaye daal duñ fa mën a ëppale Sénégalais yi de they will never accept that so demee down the coast the same Ghana Nigeria man dem naa ci dëkk yëpp ba taay di maa liyel West African Health Organization dem naa ci dëkk yëpp ba taay am naa fa meeting si dul jeex dëkk yëpp dañoo toppatoo seen nit ñi seen boppa waxuñ ne foreigner du fa laal de gan o tubaaboo nit ku ñuul whatever waaye at least ñoom doo leen mën a ëppale seen dëkk waaye Sénégal bi rek fi mu nekk because of
system be more rotten. System be needs to be overhauled. System be then talk you say that say what to do to salvage this country. Not but for our kids and grandkids. Suñ ñu am pride suñ maam yi day liggéeyoon nañ lii lañ ñu fi bàyyil waaye su bàyyi bi dëkk bi yëpp rotin ñu xaan leen over xaleel ko soo ko joxee rotin apple wala orange da nga fa ne na ko apprécier and that's where we're heading. The country is getting more and more rotten te suñ moytu suñ xale yi suñ magee dinañu sib dañoo ne bi dëkk bi yaaxu ne fu paa yi nekkoon Amérique daw na yaram dafa jot waxante dëgg dafa jot moo tax li ngeen def ni keep it on keeping on because lii dafa necessary si dëkk nit ñi wax dëgg nit ñi wax dëgg nit ñi xam ko xëy na soo mënta root boppa yëpp dina am ñooy root ñoo xam ne dinañ ci jógee xam dara tuuti wala eew waaye toog rek mel ni a bunch of wild cows di daw kenn xam amut sense of direction loolu moom loolu daf di dëkk te leadership bi nag is to blame leadership moo war a defar dëkk soo gisee tey ñuy ko coow Singapore got their independence same year as Gambia ñun suñ GDP was higher than Singapore te problème suñu am yëpp multi-ethnicity crime poverty yëpp te Singapore city country not country bu am resources of any kind seen resources yëpp seen human resource la nga dem Malaysia fële Singapore even got their independence from Malaysia. Well, look at Malaysia today. These are all, developed countries. Even Vietnam, the Americans, you bomb better. Vietnam is now one of the fastest industrially developing countries. South Korea, that was devastated by their wars in the 50s. Look at South Korea. Samsung, said, China, mom, can look at it. Time in Mao Zedong. We won't start the Chinese Revolution. China was a peasant country, extremely poor. China, if China sneezes, America and Europe catch a cold. They are so dependent on China. China is the richest economy after the United States. So very soon there is not overtake America. I have the attitude. The people's attitude, that's important. Why you Gambian among attitude board? Amuñ ko de doo demee si dëkk yi dañuy root seen bopp dem fees del am fayda am jom ñu ngi liggéey luñ gis na positive na ñu support ko loo xam ne daf gis damage ñu suppress ko dëkk yi mën a develop dem go to those countries dangaa fone yaa ngi Europe America am na yenn parties yaa moo gën Europe and America go to the Middle East fii Dubai yi ngaa gis gars yi coow di dem suma brother mu ne biñ ko defee ambassador in the Middle East bi mu demee Dubai first time mu ne dafa meloon ni desert nga gis Bedouin seen camel yi seen goat yooyu ak Chinese naka Arabic doos yi seen gaali xanxa yooyu noonu ñu ngi daay pour passer amuñu woon dara go to Dubai today. Dubai is one of the most modern cities in the whole wide world. Dañ la koy am nañ wealth of course waaye affaire bi du loolu rek affaire bi is how well you organize your country and your people. They work towards national development ñëpp benefit. Doctor, finally, ma bëgg laa laaj rek lan nga foog ne moom nga advice Gambia ni lan nga ñoo ñaax because dese nañu 2.5 years pour Gambia dem oote ji presidential election lan nga ñoo ñaax Gambian should put dirty politics aside. Gambia ku ñëw taxaw ne da nga bëgg seen vote yi dañ bëgg gis sa party manifesto gis sa plan what you want to do the country and you tell us how you're going to do it. You vote along those lines, not key ñoo bokk koñ wala ñoo bokk suma mbokk la wala suma xarit la wala suma xariti mbokk la all those things. That is politics more wasting time. Nit ñi dañ war a root seen bopp ñu analyze. Politicians they are only there for themselves unless they are directed by the people. Ku ñëw di laajte vote si ñu seegala bu baax ak sa programme. Su nekkul lu am fayda ñu tege ko fële. Try to mobilize good, willing, and able people. That's the only way we can move, my brother. Why if you party politics, moko yaha? Meaning they are too politicized. Your hag is been taking politics. Can the last election? Election super. Politics election. As election, you put it aside. You concentrate on working and developing the country.
Why if you been taking politics, send tossies, they are like political campaign. No, they cannot do them. You know, ninyi nak ñoo war ew nak. Dega yen as journalists and others war ngeen do whatever you do to pour enlighten Gambians. Gambians need good civic education and enlightenment. Fake ninyi ndaruñ leadership bi du mëna correct ni wara correcté. Senegal with all their bots so waxtane ñom politically they are much more conscious than fi. Dega with all their bots you can know at least they are more politically conscious than fi. Gambian dañ melni ay naanum rek. Buñ leen xariyo taka ci bum rek fo xéca ñu dem. Te loolu Gambien boo ko wax mu mer xam nga Sénégal ay tamane ne Gambien yi xooleen ñuy mer waaye am na ñu dee wax ne dëgg la de daf ñu dee naxari Gambien dëgg kaani la my brother dëgg yéen ñeene ñu bari bëgguñ ko dëgg especially suñ nekkee ci jubadi wala ñu lazy duñ liggéey duñ def dara duñ contribute soo waxee dëgg dañ foog ñu mer waaye nag suñ seetee seen boppa dem toog xelaat dina xam ne li ngeen a wax dëgg la gis nga nag soo buggee wax lu neex nit ñi all the time da nga ci fen ngaa dëgga because Gambia ni mel nii lu bari du dëgga di yoon waaye soo buggee wax lu neex nit ñi all the time ci fen rek ngaa that's the situation that's you know no ifs and buts anyway man am sick and tired of what's going on dama ci doy Dr. Sallah dëgga kontaan naa torop mënuma laa thank enough si time bi nga jël waxtaan ak man waxtaan Freedom Radio maa ngi koy rafetlu bu baax ba pare do work daal def leen proper investigative journalism looleen xam ne daal these are the facts don't reveal them without fear or favor reveal them ni ñi xam ne lii mooy li xew si dëkk bi te you know lu war a am na am lu warta am nag ñu jéem a seet how to get rid of it stop it that's it Dr. kontaan naa ne xamoon nga suma nijaay daa ongul daa torop nijaay was one of my best friend suma koto la woon saa ma tasee moom dañ naa waxtaan ba du jeex ni ma waxtaane yow rek dañoo waxtaan de xam nga façon yi nit ñooy ndeysaan xam nga nit nag du live for life forever waaye ñooñu la dëkk bi nii doon fi mu nekk ñi am ne dañ daan teg things ci yoon rek la mbir yi te temps saa Dawda you could say anything waaye respect on na civil service suñ civil servants yi da ñor yooyu suñ jotee waa na politician sax saa Dawda leen naa ne take your hands out of the civil service yéen concentrate leen seen politics waaye léegi loolu dafa amati ndem si yàlla na ko yàlla yërëm mu ngi ci dégg maa ngi ci fenn waaye su taxawante ne naa ne docteur suma rakala because moo suma ñoom broda ñoom Ousmane Sallah ñoo doon liggéey ñoom capitaine Sallah yi same age group bi lañ they were working together in the system time bi civil service bi nekk civil service Gambia there was a time we have one of the best civil service in Africa gars yi dañ daan yónnee gars yi fii sax pour ñu ñëw expose pour jàngati from the sub-region and beyond the East Africa dañ daan ñëw waaye léegi seeta we have the most rotten civil service in the whole of Africa man mun naa time yi koto yooyu dañ leen groom train leen very well balaa ngaa nekk certain position fekk dem nga through the mill you are well seasoned sa area da nga ko xam bu baax government system bi nga xam ko xam GO xam FI mun nañ la ay ci nelaw nga wax leen what the rules and regulations are and people were very sincere they were making sure people do amuñu woon means nag tubaab yi dañu doon not dañu doon jox di means waaye at least we had very good very efficient civil service ñu jeexaloon standard 7 sax soo gisee lettre soo demee léegi nga gis lettre yi ñu daan bind compared to so called graduates léegi da ngaa waaru sax they were very good by anybody's standard docteur ma bëgg laa laaj rek ni Gambia mel ni fooguloo ne ñun dañ betray the dreams and aspirations of maam yi fi mu nekk suñu eewu woon de ba gis ci liñ nekk ni dinañu sip suñ ci daan yàlla dekkali woon ba gis ñu gis duñ ñu xàmmee dëkk bi dinañ nit ñi naka lañu jékki-jékki toon ba bon seen boppa nii they will be shocked man ma doomatu loo rek na leen reyaat ñu dellu because dëkk bi waaye nag man di youth la blame gis nga di youth yéen xam ngeen ne ci li ngeen nekk is very difficult the situation is very tough very difficult yéen a war a mobilize because ñu ngeen mortgage seen future ak seen future doom yi ak seen city ñun xëy na as I said ñun mag lañ léegi ñun duñ mën a amati ci àddina luñ amutoon waaye yéen xale yi man Gambian youth should have been more organized more forceful like you see in other parts of the world
They are demanding their rights, and where protest is necessary, they protest. Why talk for anything goes. Nothing comes out of it. They know. Why you have politicians are to blame because how many Chokoba more ignorant, it's easy to control. Why if people are enlightened, they are aware, they are more demanding. They will challenge you. They will challenge you, or something they don't believe in, they will challenge you. Why so by any woman I harek? So that herek for the hand them. And that's the situation we are in. And Lona Yena am liable, very put that for Gambian youth. You have the organized the people are enlightened. From Banyu to Koina, spend a lot of time be educating the society, the organization of Gambian youth, comparatively, down the sub-region, well and beyond, it is very, very low. It is very, very low. You should come together and get yourself organized because the future is yours. You live life, but you live opposite life. You have the future in front of you. You should organize well and make sure that they can be moved the way you want. Call and have them move it to deliver as you want it, as you want the country to be. My friend, you get rid of him, get in the cannon. Can move it. What people don't understand, leaders, they are our agent. You know the principal. You know they are our servants. That's why the word civil servant exists. Public officers are our servants. Don't let you understand. And between the principal and the agent, so agent be deliver as your expectations, you keep him. Why should deliver as you expect? You get rid of him or her. That's the way it should. Relationship be non-governmental. Why if you could get to rek you develop moment yala nga wala bor. Topa sa gannaaw rek di daw rek lo wax rek ñu ne waaw lo su ne jom ñu ne xaw xaay rek ba kañ. Yes, nekk na lu daw yaram ba pare suñ toogee gis ñenn ñi si politician yi ñi doon against Barrow dem join ko ñu bari foog nañ ne buñ liggéeyalul Barrow rek du nekk nit. The same people ñooy move from one party to the other soo ko seetloo ku jiitu rek nga gis ñu daw si ñëw soo luusee ñu daw dem feneen loolu rek they are all after their benefits and their pockets. That's all. They are not genuine. Gis nga nit soo amee principles am na yu bari doo ko dee gaaw a def. Thomas Jefferson, the late American president, dafane. When in matters of style, you can flow with the tide, but in matters of principle, you should stand as firm as a rock. Lola do why kogis muy daw di dem ak ñew rek fu toy rek mu tak su wowe rek mu ne fir comme weñ koku du nit koku bu deserve ben leadership position in anywhere because they are not genuine. They are not even honest to themselves, let alone to other people. Settlement, the same bunch of people run back and forth. If you have principle and you believe in something, you can change your mind every now and then. You can take team need hasko saga kobe bugade elenga dem join ko di sing praise am. Naka ci wala la mi lol nit ku baax sa nit ku genuine ko honest dina def lool. Muk. And that's what we are seeing every day. There's enough proof. You as journalists am nga lool. Some of them, they don't want leadership here. They belong to the dustbins. Gambia doesn't need them. Selfish interest. Said, how rich I make myself. Maybe I will not survive the next election or even the next reshuffle. So let me enrich myself as soon as possible and as much as possible whilst I'm sitting in this position. Lolo moy sen helat. Helat they can be secondary. It's secondary. Anyway. Very sad. Brother. Dr. Sallah, tay mom dega kontaan na. You have made my day so very happy. Ba pare waxtanen and length highly educative. Xam naa ne Gambian yi buñ la déggee dinañ kontaan di te voices yu mel ni very rare ñu leen a dégga so moo yow itam maa ngi laa ñaan docteur nit ku mel ni yow ak li nga xam day génn si media bi di wax ñu laa dégga ni te man li ma dégga tey nga wax jox na ma yaakaar ci Gambia jox na ma yaakaar ne digga we could do better.
gis nga soo waxee xam nga yow yaa ngi maa déglu am na ñoo xam ne duñ seet li nga wax de seega ko ñoom ñu ngi seet nit kiy wax ñoom nit ki mu ñaala ñu bugala o ñu bañ la waaye nit suy wax dangaa déglu li moo wax nga seega ko bu baax na make na sense na make sense nit ku ñor loolu ngaa def waaye ñoom they look at the individual more than the substance loolu tamit is one of our problems Gambians ñoom lu nekk dañ ko dee personalize kii lu tax mu raw ñoo bokkoon daara o ñoo bokkoon school o ñoo daan fo ci kon bi tey moom lii la so they hate you for that for your progress te maybe you started just like them with nothing soo gisee nga nekk fi nga nekk te hard work ak a focus moo la fa yóbbu waaye ñoom they are not ready to work hard they are not ready to do anything ba pare bëgguñ ku leen raw soo leen rawee rek ñu sip la even in the professions we see that in the health sector we see it everywhere Gambian daal bëggut ku ko féetee kaw because of talents wala merits mukk they will hate you you will in their bad books so about that you don't want to def you cannot please everybody the pare Abraham Lincoln again mu ne you can fool some people sometime but you cannot fool everybody every time you can't no you can't so Gambia na loolu mooy suñ problème dañu war a respect and appreciate know-how competence meritocracy they are very very important in any society as long as yaa ngi seet nit ki rek seetuloo lim mun wala lim xam du la mën a jëriñ dara du la mun ngaa jël nag sax teg ko place am that's our problem fi meritocracy doesn't obtain yëpp favoritism la or party political affiliation yooyu rek la de docteur tey moom kontaan naa trop waaye maa ngi njëkk a apologize keep naa la almost 2 hours sa téléphone bi tey waaye tamit maa laa ñaan docteur in the near future benn bés bugga naa laa call ñu waxtaan about the history of Banjul te dooroon nga si sa history am naa si interest trop in general waa askani Gambia ni mun see jàngee is that okay ama jàngee dañ war a xam seen boppa gis nga Sénégal yi sëriñ yu bari ñu ñoo naw nii ay société the root of their education is from Mambamba te Mambamba Gambian Mambamba Sallah Gambian la baalo la juddee gannaaw Balangaar kan Sëriñ Tuuba papaam moo amoon big daara foofu he was so brilliant at a very early age you notice that he was extraordinarily talented Sëriñ Tuuba nga min Sëriñ Tuuba moom lañ tuddee Maam Bamba Sallah suñu maam moom moo jàngal papi Sëriñ Tuuba for 14 years waaw Sëriñ Tuuba papaam dafa jàngoon alxuraan dem jànga Mauritanie ñëw binda ay téere di ko jaay time boobu téere yi ñu ngi wóor ci daara yi di ko jaay foo nga ko mënoon a jaay muy wóor ba àgga Bamba Moodu bi mu demee dafa jaay téere ñu ne ko àggal Sëriñ baa ngi si biir mu dem fekk fa Maam Bamba ne ko doom dangaa jaay téere mu ne ko mu ne ma seet mu riit ñette yëpp teg ko ne ko doom yow day tuuti nga mun jànga papi Sëriñ Tuuba Mor Anta Sali mu ne ko tuuti ma mun jànga foofu rek laa toll si yow mu ne ko mun nga de waaye sa jànga des na de mu ne ko su ma toogee di nga ma jàngal mu ne ko bu baax Sëriñ Tuuba ci la wàccee umbaam he was in the hands of that power for 14 years ben nekk ci taalibe yu mag yi moo ñoom Maba Jaxu Ba ak ñi nga dégg ni yëpp ñoom maami Baye Ñas ñoo ñëpp ñoo nekkoon si daara jooju soo Sëriñ Tuuba bi moo dem la ko paa bi ne soo demee di nga am yàlla na la may ay doom sa mu ne ko sa nijaay na la may doomam mooy Maam Jaara Buso bi nga dégg waaye góor gan ca njëkkee am bu ma ko tuddee mu ne ko tuddee ko yonente bi ki nga ca teg mooy suma turandoo te boo ma ko tuddee mun naa laa waatal ne àddina yëpp nañ dégg turam ba mu demee am foos doom bu góor gi Maam Moot Jaara Momadou la tudda tur yonente bi mu bi Sëriñ Tuuba juddoo nag ci la ko tuddee Ahmadou Bamba te dégg Ahmadou Bamba Sëriñ Tuuba Ahmadou Bamba Mbàkke bi sax Sëriñ Tuuba doon mag Ahmadou Bamba Sallah lañ ko daan fayee man maa ngi recording bu Abdoulahat doomam mu ngay wax loolu so Sénégal liñ leen a naw yëpp di fa daw di dem ci tarixa yeeg yu kenn xamuñ ne di route fii la Gambia bii la jóge waaye Gambia xamuñ dara loolu mooy suñ problème xam nga xam-xam dafa soriwut waaye dafa laaxu foog nga uti ko loolu la waaye ñun suñu xamoon suñ bopp bu baax a baax dinañ xam ne really lu baax lu rëy jógee na fii we don't know ourselves daw yaram la moo taxit ñàkk a xam comme rek ni ko
Marcus Garvey dal di waxee ne guy goo xam ne yaa ngi taxaw te amuloo reen da ngay ni xabamax ku la bamax nga daan ngelaw ñëwee rek nga daan ndeysaan fa la waxtaan bi di jeexee nag dëgga Dr. Adama Sallah you have made my day te I feel very very happy kontaan naa trop pour waxe yow gis nga bu njëkk mag yi dañ daan am forum dañ daan dajee toog seen taabu di waxtaan soo ko seetloo during colonial days fay amoon nañ different place yu daan tase especially along Wellington Street fay sartati nga dem man ak gaa di yokkante xel di yokkante xam-xam waaye léegi xam nga yooyu amatu forum moo amatu so moo tax ñu bari nañ grow up fii they don't know anything waaw nag yàlla baax na yàlla nañu dimbale just keep up docteur bala ma laa bàyyi nga dem rek docteur lan mooy sa title ban title nga bëgg ñu laa ooyee fi nekk I'm professor of pediatrics children diseases I'm the most senior pediatrician in the country pediatrics okay well, I have postgraduate diploma in tropical diseases yooyu yëpp am naa ko so forth waaye xam nga ñu ne saabu du fóot boppam daal waaye olof ne saabu xam na ne mooy fóot saabu du fóot boppam waaye saabu bi xam na ne moom mooy fóot doctor it was an honor. I'm really humbled by your humility and intellect in your age. You are so current. Jërëjëf doctor. Jërëjëf. Doctor, thank you so much and have a very nice day. Wow. And you make a lot of enemies. I know. I don't mind them. No, do not mind. Just do what is good for the country. Period. I'll do what is good for Gambia. Thank you so much. Wow. For God and country. For God and country. God and country. Period. Jeex na takk. Jërëjëf docteur. Jërëjëf Sallah. Jërëjëf. Thank you Sallah. Jërëjëf docteur. Mbokk yu tedd yi fii la waxtaan ji daldi am yéen ñëpp dégg ngeen li nga xam ne moom la docteur Adama Sallah daldi wax mu doon koo xam ne kii moo di chairman of the board bu Edward Francis Small Teaching Hospital nga xam ne professor of pediatrics si Edward Francis Small Teaching Hospital lim fi wax bari na doon na ay jàngat waaye tamit feeñal na lu bari si corruption njuuj njaaj malpractices mismanagement embezzlement of funds within the Ministry of Health surtout Edward Francis Small Teaching Hospital li nga xam ne moom la fi Dr. Adama Sallah wax tey leena dongala nguuri Gambia war a def surtout président Adama Barrow mooy daxa ki nga xam ne mooy di chief medical director di Dr. Mohamed Jafari ak seen corrupt kabudu bi nga xam ne ñoom leen implant fuufa si biir Edward Francis Small Teaching Hospital soo gisee lopitaan bi jëmut kanam soo gisee mënuna am ay bagage ay equipment su correct xaalis ba leen jël di ko séddoo di jël si xaalis si dëkk bi di jënd ay machines soo xam ne benn baaxu si di def ay deal di dem di tukki seen private holiday si in the name of services for the hospital ñu leen a fay ay per diem ñuy dal di jël di dugal si seeni poos mbokkay lii yëpp dal di xew nekk na lu ñaaw te su fekkee ne lii di xew si Edward Francis Small Teaching Hospital mooy xew si yeneen département si bon Gambia suux na ba pare te kenn réere wut mbir ne Gambia demul kanam li fi feeñ tey ragallu na war nañu tiital kenn ku nekk war naa laaj boppam ñun ana fan lañuy jëm dëkk boo xam ne département ministry bu gën a korop sa morom ngeen ne bii la dara doxut si dëkk bi li nekk na lu daw yaram mbokkay fii la waxtaan ji daldi am fi mu ne duma def lu dul daldi umbal lépp loo xam ne Dr. Adama Sallah waxtaanee na ko fii lépp loo xam ne feeñal na ko fii lépp loo xam ne jàngal nañu ko fii daldi leen ko jébal bàyyi waxtaan ji mu daldi continuer ci seeni xel yéen déglukat yi yéen ay àttekat yi nga xam ne yéen ay àtte bi waxtaan lu neex nag du doy xanaa dañu koy dog rek
daldi dem ba beneen yoon. Seeni mbokka Saliyu Njaay. Salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu. Waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin.